ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು ಇನ್ನೇನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಟೈಮ್ ಇಸ್ 3 hours, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 80. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ 35 ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಿಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು 3 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2026ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಇನ್ನೂ 2 ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರೋರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 5 parts, namely A, B, C, D and E. ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. 5 ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ 15 MCQs ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 15 MCQಗಳಿರ್ತವೆ. 5 fill in the blanks of 1 mark each. ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 15 are MCQs and 5 are fill in the blanks. For part A questions, only the first written answers will be considered for awarding marks. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 ಸತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಬರೀತಾರೆ. 2 ಸತಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 2 ಸತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಫ್, alternate questions are given at the end of the question paper in separate part F for visually challenged students. ವಿಜುವಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ. ವಿಜುವಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 20 ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತವೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ 6. ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 9 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 6 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 6 out of 9 ಅಂತ. ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 6 out of 9 ಅದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಅಲ್ಲಿ 6 + 4 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 6ಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಡೆರಿವೇಷನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೋಶಿಯಂಟ್ ರೂಲ್, ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 15 into 1 15 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ if U is the universal set and A is a subset of U, find what is U dash intersection A. U ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್, ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ A is a subset of U. U dash intersection A ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. U dash intersection A. U dash intersection with A ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? U dash intersection A. Complement of universal set is empty set. Empty set intersection A. Intersection is always a smallest set. Union is the largest set. Empty set intersection A ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಚಿಕ್ಕದು, empty set ಚಿಕ್ಕದು, A ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. So intersection of these two is empty set, because empty set is a subset of any given set A. Correct? Intersection is smaller set, because empty set is a subset of any given set A. So intersection of these two is going to be the smallest set. Answer is option D. Option D is the answer ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, option D is the answer. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, complement of universal set is empty set. Empty set intersection A is empty set.
ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಫ್ ದ ಟು, ಯೂನಿಯನ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಫ್ ದ ಟು. ದೊಡ್ಡದು ಯೂನಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಎ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದು? ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಚಿಕ್ಕದು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇಸ್ x minus 1, y plus 2 equal to 1, 5. Two ordered pairs are equal. ಯಾವಾಗ the corresponding first elements and second elements are equal. So equate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x minus 1 should be 1. x minus 1 should be equal to 1. x minus 1 equal to 1 and y plus 2 is equal to 5. Equate the corresponding first elements, equate the corresponding second elements. From this, x is equal to 2. x is equal to 1 plus 1 minus 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 plus 1 2. y is equal to 5 minus 2 3. So x is 2, y is 3. Ordered pair x comma y. Ordered pair x comma y is equal to 2 comma 3. 2 comma 3, which is option B. Second option is the answer. ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Second one answer is option B. Okay, option B ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. x minus 1 equal to 1 ಮಾಡಿದರೆ x equal to 2 ಬರುತ್ತೆ. y plus 2 equal to 5 ಮಾಡಿದರೆ y equal to 5 minus 2 3. So ordered pair x comma y is 2 comma 3. Option B. What is the next one? Question number 3 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ವಿತ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ sin x, ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ cot x, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ cos x ಈ ತರ ಇದೆ. We know domain of sin x is all real numbers. sin x ಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಕೊಡಬಹುದು, because it is well defined for every real values of x. So domain of sin x is all real numbers, ಅಂದ್ರೆ minus infinity to plus infinity. a goes to 3, a goes to 3. All real numbers andre extends from minus infinity to plus infinity. Domain of cot x. Cot x is defined for all real numbers except n pi. Correct? So, adu all real numbers andre minus infinity plus infinity except n pi. So, second b goes to 1. b goes to 1. And c n ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. C ಅಲ್ಲಿ range of cos x. Range of cos x is closed interval minus 1 to plus 1, which is going to 2. So ಈ ತರ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? a goes to 3, b goes to 1 and c goes to 2. ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಡೊಮೇನ್ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ sin x is all real numbers. Domain of cos x ಕೂಡ all real numbers. All real numbers ಅಂದ್ರೆ extends from open interval minus infinity to plus infinity. ಆಮೇಲೆ range of tan ಮತ್ತೆ sec ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. All real numbers except 2n plus 1 pi by 2. Range of domain of tan x and secant x same. All real numbers except 2n plus 1 pi by 2. Domain of secant cot x and cosec x same ಇರುತ್ತೆ. All real numbers except n pi. So only domain of cot x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು b goes to 1 ಆಗುತ್ತೆ. Range of cos x is closed interval minus 1 to plus 1. So range of sin x ಮತ್ತೆ cos x ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, closed interval minus 1 to plus 1. Range of tan x and cot x is all real numbers. Range of secant x and cosec x is all real numbers except open interval minus 1 plus 1. Domain in range table ಸರಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, if you want I can write the table for you. Domain in range of trigonometric functions ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ 6 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೈನ್, ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್, ಕಾಟ್, ಸೀಕ್, ಕೊಸಿಕ್. ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈನ್, ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್, ಕಾಟ್, ಸೀಕ್, ಕೊಸಿಕ್. ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 2n plus 1 pi by 2, minus infinity plus infinity except odd multiple of pi by 2, 2n plus 1 pi by 2, n belongs to z. tan x ಮತ್ತೆ cot x, tan x ಮತ್ತೆ secant x ಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ except 2n plus 1 pi by 2, except
2n plus 1 pi by 2 n belongs to z. ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ cot x and cosec x is same. All real numbers except n pi, n belongs to z. ಇದು ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ 6 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ sin x ಮತ್ತೆ cos x ಗೆ ಸೇಮ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. ರೇಂಜ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. sin ಮತ್ತೆ cos ಗೆ ರೇಂಜ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. tan x and cot x ಗೆ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ -infinity to +infinity. tan x and cot x ರೇಂಜ್. ಇದು secant x ಮತ್ತೆ cosec x ಗೆ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1 to +1. all real numbers except -1 to +1. range of secant x and cosec x same. so domain and range table ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 3ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗಿದೆ. 4ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? tan ಮತ್ತೆ sec ಗೆ ಸೇಮ್ ಡೊಮೇನ್ ಇದೆ, cot ಮತ್ತೆ cosec ಗೆ ಸೇಮ್ ಡೊಮೇನ್ ಇದೆ. sin and cos have same range, tan and cot have same range, sec and cosec have same range. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೇಕ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ as z equal to -5 plus ಈಸ್ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈಸ್. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ z is equal to, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಓರಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಆನ್ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ MCQಗೆ. ಸೊ z ಬಾರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ z ಬಾರ್. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. -5 ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3i ನ -3i ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 4th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು? -5 -3i, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. 4th ಒನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. -5 + 3i ಇದು -5 - 3i ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ -5 - 3 is the conjugate of the complex number. Next question number 5. The solution of, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. To solve this, given -8 less than or equal to 5x - 3 less than 7 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So from this you need to get x, ಅಂದ್ರೆ you add 3 for all these things. -8 + 3, that is -5 less than or equal to 5x less than 7 + 3 10. Correct? Add +3 for all. -8 + 3 -5, 7 + 3 10. Can divide by 5 throughout. If you divide by 5, inequality remains the same because 5 is a positive real number. Correct? So divide by 5 ಮಾಡಿ, -1 less than or equal to x less than 2. Correct? Divide by 5 ಮಾಡಿ. So x lies in the interval -1 to 2, including -1 excluding 2. -1 less than or equal to x less than 2. Option A is the answer. 5th question again, answer is option A. Correct? -1 less than or equal to x less than 2. So easy question ಇದು on inequalities. Question number 6 on permutations and combination factorial notation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. x equal to ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? 1/6 factorial plus 1/7 factorial equal to x/8 factorial ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So from the left hand side what you can do is I can take 6 factorial common. 1/6 factorial ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, plus 1/7 factorial could be written as 7 into 6 factorial is equal to 1/8 factorial. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ 1/6 factorial ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 1 plus 1/7 is equal to x divided by 8 factorial. You can write 8 into 7 into 6 factorial. So that 6 factorial cancel ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ 6 factorial ಮತ್ತೆ ಈ 6 factorial cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus 1/7, take LCM 7. So 7 plus 1 8 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. This is equal to x divided by 8 into 7. 6 factorial cancel ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 7 cancel ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, cross multiply 8 into 8 64. Value of x is 64. 7 cancel ಆಗಿದೆ, 8 ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, 8 into 8 64 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 6 ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7 ಆನ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಟೆನ್ಸಿ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ
10C1 ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ 10C1 10C2 10C3 till 10C10. We know that sum of the binomial coefficients is 2 power n. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 10C0 plus 10C1 plus 10C2 plus 10C3 ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ till 10C10. Sum of the binomial coefficients is 2 power 10. 10C0 ಅಂದ್ರೆ 1, 10C0 ಅಂದ್ರೆ 1 plus 10C1 plus 10C2 plus dot 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 10C10. Sum of the binomial coefficients is 2 power n. So 10C0 ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 10C1 plus 10C2 till 10C10 ವರೆಗೆ. ಸೊ ಈ 1 ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ 2 power 10 minus 1. 2 power 10 ಅಂದ್ರೆ 1024. 1024 minus 1 1023 ಆಗುತ್ತೆ. From this you can write 10C1 plus 10C2 plus etc. 10C10 ವರೆಗಿದೆ, which is 2 power 10 minus 1 plus 1 ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ minus 1. 2 power 10 ಅಂದ್ರೆ 1024. 1024 minus 1 is 1023. 1023. Answer is option B. 7th question again. Answer is option B. 1023. Move on to the next question. 8th question on sequences. The fourth term of the sequence defined by fourth term ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ಅಂತ. ಸೊ a1 a2 1 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ n ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 2. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ n equal to 3. a3 ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. a3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, put n is equal to 3. a suffix 3 minus 1, that is a suffix 2 plus a suffix 3 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 1. ಸೊ a2 ಅಂದ್ರೆ 1, a1 ಕೂಡ 1. ಸೊ 1 plus 1 is equal to 2. a4 ಬೇಕಾದ್ರೆ it is sum of the two preceding terms. an is defined as an minus 1 plus an minus 2 ಅಂದ್ರೆ nth term is sum of the previous two terms. nth term is equal to n minus 1 term plus n minus 2 term ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is equal to sum of previous ಎರಡು ಟರ್ಮ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. a4 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ a3 plus a2 ಆಗುತ್ತೆ. a3 plus a2. a3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. a3 we got it as 2 and a2 is defined as 1. So 2 plus 1 is equal to 3. Fourth term is equal to 3. Option D. 8th question again. Answer is option D. Very simple question. First term ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So get the answer. On the next one, question number 9 on straight lines. Equation of the line parallel to x-axis. A line is parallel to x-axis and it's a horizontal line. Horizontal line ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Equation of horizontal line is y is equal to constant. It is passing through minus 2 comma 3. So line is passing through the point minus 2 comma 3 and it is parallel to x-axis. ಇದರ parallel to x-axis. It is parallel to x-axis and it is passing through this point minus 2 comma 3. Equation of horizontal line ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Equation of horizontal line is y is equal to constant. Equation of horizontal line. Equation of horizontal line is y is equal to constant. Equation of vertical line ಆದರೆ x equal to constant. Vertical line ಆದರೆ x equal to constant. Horizontal line ಆದರೆ y is equal to constant. And the constant is going to be y coordinate. Correct? Y is equal to constant ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. It is passing through minus 2 comma 3. It passes through minus 2 comma 3 ಅಂದರೆ it passes through minus 2 comma 3. So substitute x is minus 2 and y equal to 3. Therefore star becomes x is minus 2, y is 3. 3 is equal to constant. ಅಂದರೆ constant equal to 3 ಅಂತ ಆಯ್ತು. Therefore constant equal to 3 ನ substitute ಮಾಡಿ. Therefore star equation star implies y is equal to 3. Y is equal to 3 is the equation, which is option D. 9th question again. Answer is option D. It passes through minus 2 comma 3. So y is equal to 3 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. x ಹೇಗೋ ಇಲ್ಲ, y is equal to constant ಅಲ್ಲಿ y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕಿ, constant is 3. So y equal to 3 is the equation.
Simple question. Equation of horizontal line andre y equal to constant. Equation of vertical line andre x equal to constant. Parallel to x axis andre horizontal line ಆಗುತ್ತೆ. If the line is parallel to y axis andre vertical line ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now they told the line is parallel to x axis, so y is equal to constant. Horizontal line ಆಗುತ್ತೆ. This is horizontal line. Horizontal line ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Move on to the next one, question number 10. The length of the lattice rectum of the parabola y square is equal to minus 9x. Compare this with the standard form. Y square is equal to 4ax. Y square is equal to minus 9x. Comparing with y square is equal to 4ax. Comparing with y square is equal to 4ax. 4a ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4a is equal to minus 9. We get 4a is equal to minus 9. Length of the lattice rectum is 4 mod a. Length of the lattice rectum. Length of the lattice rectum is 4 into mod a. 4 into a is minus 9 by 4. Correct? A is minus 9 by 4. 4 into mod of minus 9 by 4. Mod of minus 9 by 4 is 9 by 4. 4 into 9 by 4, which is equal to 9. So answer is option A. 10th question again. Answer is option A. Coefficient of x is minus 9. Mod of minus 9 is plus 9. Directly kuda helbodu. Y square is equal to 4x formal kotre. Coefficient of x by coefficient of y square. Mod ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದರದ್ದು ಮಾಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4x ಕೊಟ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ minus 9. ಮಾಡ್ ಆಫ್ minus 9 plus 9 ಮುಗೀತು. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4ay ಕೊಟ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ y ನೋಡಬೇಕು. 4a ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ minus 9. Mod of minus 9 is plus 9. ಲೆಂತ್ ಯಾವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡ್ ತಗೊಂಡು ಬರೆದಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. 1 ಮಾರ್ಕ್ MCQ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. Eccentricity of the hyperbola. Hyperbola ಅಲ್ಲ, hyperbola. ಓಕೆ, x square by 9 minus y square 16 equal to 1. Eccentricity of the hyperbola ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ equation of hyperbola ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You can compare with x square by a square minus y square by b square is equal to 1. Eccentricity formula ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಮುಗ್ದೆ ಆಯ್ತು, ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Compare with x square by a square minus y square by b square is equal to 1. A square is equal to 9 and b square is equal to 16. A square is equal to 9, b square is equal to 16. Eccentricity of the hyperbola, root of 1 minus 1 plus b square by a square. Ellipse ಗಾದ್ರೆ root of 1 minus b square by a square. Hyperbola ಗೆ eccentricity is root of 1 plus b square by a square. So root of 1 plus ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? b square ಅಂದ್ರೆ 16, a square ಅಂದ್ರೆ 9. 1 plus 16 by 9. Take LCM 9. 9 plus 16, 25. Root 25 is 5. Root 9 is 3. 5 by 3, which is option B. 11th question again. Answer is option B. Root of 1 plus b square by a square. Root of 1 plus 16 by 9. Correct? 25 by 9. Root 25 is 5. Root 9 is 3. Since it is 5 by 3. Question number 12. Statement 1, statement 2 question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. 3D geometry ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ 3D geometry. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The perpendicular distance from the point P 6, 7, 8 to ZX plane. ZX plane, any point in the ZX plane ಅಂದ್ರೆ y coordinate 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ corresponding point in the ZX plane ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಪ್ರಕಾರ P is the point given 6, 7, 8. You drop a perpendicular to the ZX plane. Any point in the ZX plane ಅಂದ್ರೆ y coordinate is 0 ಆಗುತ್ತೆ. Y coordinate is 0, that is 6, 0, 8 ಆಗುತ್ತೆ. ZX plane ಅಂದ್ರೆ y coordinate is 0. Any point in the ZX plane is y coordinate is 0. So ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. 6, 0, 8 ಆಗುತ್ತೆ. ZX plane ಅಂದ್ರೆ y coordinate is 0. x ಮತ್ತೆ z ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ಆಫ್ 6 minus 6 0 square plus 7 minus 0 7 square 49, 8 minus 8 0 root 49 ಅಂದರೆ 7. So what is given is true. ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is true. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? The shortest distance of the point A B C from the x axis is root of b square plus c square. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ P ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ A B C. You have to find the shortest distance from the x axis. Any point on x axis is y coordinate 0, z coordinate 0. P dash ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ x coordinate ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. When you want to find the shortest distance, you find the perpendicular distance. Any point on x axis, y coordinate is 0 and z coordinate is 0. Distance find ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? D is equal to root of ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? A minus a the whole square 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? b minus 0 the whole square b square, c minus 0 the whole square c square is equal to root of b square plus c square ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? root of b square plus c square ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 both are true and it is not, statement 2 is not a correct explanation for statement 1. Both the statements are true. I can tell statement 1 is true and statement 2 is true, but statement 2 is not a correct explanation for statement 1. Option C is the answer. Question number 12 ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1ಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಮತ್ತು ಝೆಡ್ 0, ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಸ್ 0. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. Okay, so statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation for statement 1. So idu option C ಆಗುತ್ತೆ. Question number 13 on limits ಕೇಳಿದಾನೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you must know that left hand limit should be equal to right hand limit. Main concept, limit x tends to a f of x exist. Limit x tends to a f of x exist ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು a minus f of x equal to limit x tends to a plus f of x. Limit x tends to a minus f of x is equal to limit x tends to a plus f of x. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 1 2 4 ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 1 2 3 4 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 1ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 1ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, at x equal the given function limit exists at x equal to 1. At x equal to 1 limit exists ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 1 ಇದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 1 ಇದೆ, ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಿ 2 ಇದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 3 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 ಮೈನಸ್ 2ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಮೈನಸ್ ಆದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ 2. ಆದರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 2ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ 3. ಸೊ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ 4 ಬರ್ತದೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ 2 ಬರ್ತಿದೆ. ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 1 ಇದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 1 ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 1 ಇದೆ. ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ 13th ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ, ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರೀತಿರೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ 1. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ 1. 1ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 1ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ 1 ಆದಾಗ ವೈ ಇಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬೇಕಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಈಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1ಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 1, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1ಗೆ ಬರ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಇಸ್ 2, ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಕೇಳಿದರೆ 2, ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಕೇಳಿದರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಸ್ಸಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 2ಗೆ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 2ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 2ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 2, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ 2 ಮೈನಸ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು 2, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 3, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಮೈನಸ್ 2ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ 2ಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 2. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 2ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, 2ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ 3 ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 3. ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ at x equal to 2 f of 2 is 2, f of 2 is 2. x equal to 1 ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, x equal to 2 ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. at x equal to 3 ಏನಾಗ್ತದೆ at x equal to 3 ಕೇಳಿದರೆ 3 ಮೈನಸ್ಸಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 1, 3 ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೂ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 1, ಕರೆಕ್ಟ್? 3 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ 1. x 3 ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇಸ್ 1, 3ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದಾಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇಸ್ 1, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 1. ಈವನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 3 ಇಸ್ 1. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 4 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 2, 4 ಮೈನಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 2. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 4 ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೂ ಅದು 2, ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 ಮೈನಸ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ 2, 4 ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ 2. ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 4 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಎಫ್ ಆಫ್ 4 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಎಫ್ ಆಫ್ 4 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. Overall I can tell limit exist, limit of this function exist, limit exist at x is equal to 1 and at x equal to 3. x equal to 1 ಮತ್ತು x equal to 3 ಅಲ್ಲಿ exist ಆಗುತ್ತೆ. limit does not exist at x equal to, left hand limit is not equal to right hand limit, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ x equal to 4 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸಿಗೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗಬೇಕು, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲದೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 2 ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 3 ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14. Mean deviation about the median for the first 5 natural numbers. You know the first 5 natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 are the first 5 natural numbers. The median is the middlemost observation. Here median is equal to 3. Median is equal to 3. Find out the mean deviation about the median. So find out absolute deviations. Mod of xi minus m find out. Mod of xi minus m values are mod of 1 minus 3, 2. Mod of 2 minus 3, 1. Mod of 3 minus 3, 0. Mod of 4 minus 3, 1. Mod of 5 minus 3, 2. Therefore, summation of mod of xi minus m, sum of the absolute deviations, 2 plus 1 plus 0 plus 1 plus 2, divided by number of observations. Divided by number of observations is 5. This is your mean deviation. Mean deviation about the median. 2 plus 1, 3. 3 plus 3, 6. 6 by 5. 6 by 5, option B. 14th one, answer is option B. Please make a note. Next one, question number 15. The number of simple events corresponding to the sample space. 2 coins are tossed once. 2 coins are tossed once. Samples points eshide kelta. Simple events. Simple events nothing but sample points. When 2 coins are tossed once. 2 coins, 2 coin na ಹಿಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಟೈಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ has 4 sample points and the 4 events, 4 simple events. Sample space when 2 coins are tossed once. H H, T T, H T, T H. Correct? 4 sample points ಇದೆ ಅಂತ. So ಇಲ್ಲಿಗೆ 15th question ಗೆ answer is option D. Fill in the blanks ಬರುತ್ತೆ. So 15 questions MCQs ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈ ಥರ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ ನೀಟಾಗಿ. 13th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ 12th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆಲ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. Now we can go to the fill in the blanks. Okay, fill in the blanks ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 0, 1, 2, 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಟು ಚೂಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ 5 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ fill in the blanks. ಸೆಟ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ. ಸೆಟ್ ಎ is given as 2, 4, 6, 8. B is 6, 8, 10. Find n of a minus b. First a minus b ಮಾಡಿ. A minus b is difference of two sets. Cancel all the common elements. What is left in set A? That is a minus b. So a minus b ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಗೂ ಬಿಗೂ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. 6 ಮತ್ತು 8 ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ 6, 8, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ 6, 8. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಸ್ 2, 4. Therefore n of a minus b is 2. n of a minus b is equal to 2. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. 5x minus 3 less than 3x plus 1. X is a natural number. The number of values of x is, solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5x minus 3 less than 3x plus 1. 5x minus 3, 5x minus 3 is less than 3x plus 1. ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5x minus 3 is less than 3x plus 1. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? From this 5x minus 3x, 2x is less than 3 plus 1, 4. X 2x less than 4 ಅಂದರೆ x is less than 2. X is less than 2 and x is
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮಾತ್ರ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? 5x minus 3 less than 3x plus 1. 5x minus 3x, 2x is less than 4, x is less than 2. X is less than 2 ಅಂದರೆ only number of values of x is only 1. 15c3r is equal to 15c3 plus r. ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 15c3r is equal to 15c3 plus r. 15c3 plus r. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. NCX equal to NCY ಅಂದರೆ ಐದರ್ x equal to y or x plus y is equal to ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಫ್ NCX equal to NCY ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಫ್ NCX is equal to NCY, NCX equal to NCY ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, then x is equal to y or x plus y is equal to n. Either x equal to y or x plus y is equal to n. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 3r is equal to 3 plus r. 3r is equal to 3 plus r. Either this equal to this or this plus this equal to 15. 3r plus 3 plus r is equal to 15. ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. NCX equal to NCY ಅಂದರೆ ಐದರ್ x equal to y, ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ n ಬರಬೇಕು. ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? 3r equal to 3 plus r ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3r minus r, 2r is equal to 3. ಸೊ r is equal to 3 by 2 ಬರುತ್ತೆ. r is equal to 3 by 2. ಇದಾಗಲ್ಲ, r cannot be a fraction. 3 by 2 ಅಂದರೆ 1.5. r is not an integer ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3r plus 3 plus r equal to 15 ಮಾಡಿದಾಗ 3r plus r ಅಂದರೆ 4r. 4r is equal to 15 minus 3 ಅಂದರೆ 12. ಸೊ r is equal to 12 by 4, 3. ಸೊ r is equal to 3 ಆಗುತ್ತೆ. r is equal to 3 ಇದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. r is equal to 3. Number of values of k for which the line is parallel to y-axis. Parallel to y-axis ಅಂದರೆ slope of this line should be equal to slope of y-axis. Slope of y-axis is not defined. ಕರೆಕ್ಟಾ? Slope of y-axis is not defined ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೈ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೈನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, k minus 5x, can add one more page, k minus 5 into x, k minus 5 into x minus of 4 minus k square, 4 minus k square into y, 4 minus k square into y plus k square minus 7k plus 6. K square minus 7k plus 6 is equal to 0. Slope of this line is minus coefficient of x by coefficient of y. Coefficient of x barkoli divided by coefficient of y is minus of 4 minus k square, which is k minus 5 divided by 4 minus y square. Slope of y-axis is not defined. Slope of y-axis is not defined. Slope of y-axis is not defined. So k minus 5 divided by 4 minus k square is not defined. Not defined ಅಂದರೆ 1 by 0 ತಗೋಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. k minus 5 into 0, 0 is equal to 4 minus k square ಅಥವಾ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ is equal to 0. ರೇಷಿಯೋ is not defined ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ is equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ k square is equal to 4. k square is equal to 4. So k is plus or minus 2. k is plus or minus 2. So the value of k ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The values of k for which actually plus or minus 2, 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So plus 2 ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. Derivative of f of x equal to 4x, x equal to 0. f of x equal to 4x ಆದರೆ f dash of x 4 ಆಗುತ್ತೆ. Derivative of 4x is 4. So answer is 4. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 2 ಎರಡು ಸತಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ಥರನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೇಳೋವಂಥದ್ದಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ
ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 4x ಅಂದರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. x = 0 ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಕಿದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ f of x equal to 4x and x equal to 0 is 4. Derivative of 4x is 4. Constant into variable ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. Derivative of x is 1. 4 into 1 equal to 4. Option answer is 4. ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನು 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 6 into 2 12 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ. ಸೊ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ. B union C ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯೂನಿಯನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರಿಬೇಕು. 7 9 11 13 15 17. ಸೊ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 7 9 11 13 15 17. ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ. 7 9 11 13 15 17. ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿ as well as all those elements in C. But B union C. Now find A intersection B union C. A intersection B union C. A andre illide 3 5 7 9 11. 3 5 7 9 11. Intersection B union C andre 7 9 11 13 15 17. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಸೆಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಗೂ ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಬರಬೇಕು. 3 ಇಲ್ಲ, 5 ಇಲ್ಲ ಕಾಮನ್, 7 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, 9 ಇದೆ, 11 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 7 9 11 ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು. ಇದು ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೂ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ 1 + 1 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಯಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಯಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ. ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿ. ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಮುಗೀತು. ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್. ಯೂನಿಯನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2 ಸತಿ ಬಂದರೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ, ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ. ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್. ಕಾಮನ್ ಯಾವುದಿದೆ? 3 ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. 5 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. 7 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, 9 ಇದೆ, 11 ಇದೆ. 7 9 11. ಸೊ ಮುಗೀತು. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1 + 1 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 22nd. In a circle of diameter 40 cm, trigonometry will ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Length of the chord is 20 cm. Find the length of the minor arc of the chord. In a circle of diameter 40 cm. In a circle of diameter ಇದೆ 40 cm. Diameter is 40. Diameter is the longest chord of the circle. Gottana? It is always passing through the center of the circle. Diameter is 40. Radius is 20. Length of the chord is 20 cm. There is a chord of length 20 cm. One chord is there whose length is 20 centimeters. PQ on the third. Chord is PQ. Find the length of the minor arc of the chord. Length of this minor arc find ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಸೆಂಟರ್ ಟು ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಡಯಾಮೀಟರ್ 40 ಆದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ 20. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Diameter of the circle is 40 centimeter. Implies radius is equal to 20 centimeter. Diameter 40 andre radius is 20. So center to any point on the circle represents the radius. So illinda illige idu center na O anta tagondre, I'll take the center as O. O anta mark ಮಾಡಿ center ಇದು 40 centimeter ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಬರೆಯೋಣ. Center of the circle is O. Diameter is 40, ಅದು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದು radius is 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 20 centimeter. ಇದು ಕೂಡ 20 centimeter. ಕರೆಕ್ಟಾ? Center to any point on the circle represents radius. Diameter 40 ಆದರೆ radius 20. So here triangle POQ is an equilateral triangle. In equilateral triangle all the angles are equal to 60 degree. Here all the sides 60 ಆಗಿದೆ. All the sides are equal 20 ಆಗಿದೆ. So all the angles are equal to 60 degree.
All the sides are equal, 20, 20, 20 centimeter there. So it forms an equilateral triangle. Clearly, triangle POQ is an equilateral triangle. Triangle POQ is an equilateral triangle. Equilateral triangle implies angle POQ is equal to 60 degree. Adana radians connect madre multiply by pi by 180. Adu pi by 3 aಗುತ್ತೆ. Degree to radian ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ multiply by pi by 180 ಗೊತ್ತು. So pi by 3 is the angle. So you have to find the length of the minor arc of this chord. ಈ length ನ find ಮಾಡಬೇಕು. This is the length of the minor arc of the chord. Therefore L is equal to r theta. R andre radius. Radius is 20. Theta is pi by 3. So 20 pi by 3. Whenever you want to use the formula L equal to r theta, theta na radians ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡಿ. L equal to r theta formula ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ theta should be in radians. So ಈ angle 60 degree ಆಯ್ತು because the triangle is equilateral triangle. All the sides are equal. ಎಲ್ಲಾವುದು 20 20 20 ಇದೆಯಾ? chord length 20 ಇದೆ. Diameter 40 ಆದರೆ radius 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 20 20. Center to any point on the circle represents radius. So L is equal to r theta formula ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 pi by 3 centimeter ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ chord is 20 pi by 3 centimeter. Question number 23 again on trigonometry. So prove that ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ LHS. LHS ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. sin 3x into sin x. sin 3x into sin x plus sin x into sin x ಅಂದ್ರೆ sin square x. cos 3x into cos x. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀನಿ. cos 3x into cos x minus cos x into cos x cos square x. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? From this we can take common. I mean I'll combine the first and the third term in one bracket. ಇದನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ. sin 3x into sin x plus cos 3x into cos x. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. I'll combine the first and third terms in one bracket. Second ಗೂ fourth ಗೂ minus and common ತಗೋತೀನಿ. So that becomes cos square x minus sin square x. cos square x minus sin square x ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು cos 2x. ಇದು ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ cos a cos b plus sin a sin b. cos of a minus b ಗೊತ್ತಲ್ಲ? cos a cos b plus sin a sin b. cos a cos b plus sin a sin b ಅಂದ್ರೆ cos of a minus b ಆಗುತ್ತೆ. cos a cos b plus sin a sin b andre cos of a minus b. So this becomes cos of 3x minus x. cos of 3x minus x, where angle A is 3x, angle B is x. cos a cos b plus sin a sin b. cos of a minus b. ಇಲ್ಲಿ cos square x minus sin square x andre cos 2x ಆಗುತ್ತೆ. cos 2x. So 3x minus x andre 2x. cos 2x minus cos 2x which is equal to 0 is equal to 0 is equal to RHS. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ನ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು cos square x minus sin square x minus cos square x minus into minus plus cos square x minus sin square x cos 2x. ಇದು cos a cos b plus sin a sin b. cos of a minus b 3x minus x 2x. cos 2x minus cos 2x 0. So LHS equal to RHS. Starting from LHS we get RHS. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. cos a cos b ಇದು cos a cos b plus sin a sin b ಅಂದ್ರೆ cos of a minus b. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. that you can write here if you want. And cos square x minus sin square x ಅಂದ್ರೆ cos 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡಬಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, simple question. Want the next one? 24th. On complex numbers, x plus iy is equal to a plus ib by a minus ib. Prove that x square plus y square equal to 1. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. we can take by conjugate method ಅಥವಾ modulus method. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. I will do it by modulus method. Take modulus on both sides and do squaring on both sides. ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎರಡೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್. given x plus iy is equal to given x plus iy is equal to a plus ib by a minus ib. a plus ib
divided by a minus ib. X plus iy ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ a plus ib by a minus ib. Taking modulus on both sides. Taking modulus on both sides. Taking modulus on both sides. What do you get? Mod of x plus iy is equal to mod of a plus ib by a minus ib. Taking modulus on both sides. And mod of z1 by z2. Properties of modulus. Mod of z1 by z2 andre mod z1 by mod z2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. Mod of z1 by z2 is equal to mod z1 divided by mod z2 for z2 not equal to 0. So ಇಲ್ಲಿ mod of a plus ib by mod of a minus ib ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Mod of a plus ib by mod of a minus ib. What is mod of x plus iy? Root of x square plus y square. Mod of a plus ib andre root of a square plus b square. Mod of a minus ib kuda root of a square plus b square. Correct? A root of a square plus b square cancel adre 1 ಆಯ್ತು. Squaring on both sides we get x square plus y square is equal to 1. That is what we got. Root of x square plus y square is equal to 1 second. Squaring on both sides. Squaring on both sides. We get x square plus y square is equal to 1. Very simple question. 2 marks. Taking modulus on both sides and use the property mod of z1 by z2 is mod z1 by mod z2. Illi use ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. And take modulus for numerator, take modulus for denominator. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸೇಮ್ numerator denominator ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. Squaring on both sides we get x square plus y square is equal to 1. What is the next one? Question number 25 on combinations ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Selections, select ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. Selection ಅಂದ್ರೆ combination ಅಂತ. In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? 5 boys ಮತ್ತೆ 4 girls ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 boys and 3 girls should be selected. 3 boys can be selected from 5 boys in 5C 3 ways. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈ ತರ. 3 boys can be selected. 3 boys can be selected from 5 boys. 3 boys can be selected from 5 boys in 5C 3 ways. 3 boys can be selected from 5 boys in 5C 3 ways. 3 girls can be selected from 4 girls. 3 girls can be selected. 3 girls can be selected from 4 girls in 4C 3 ways. Correct? 3 boys can be selected from 5 boys in 5C 3 ways. 3 girl na select ಮಾಡಬೇಕು. 3 boys select ಮಾಡಬೇಕು. 5 boys ಇದ್ದಾರೆ. 5 boys ಅಲ್ಲಿ 3 boys select ಮಾಡಬಹುದು. In how many ways? 5C 3 ways. 3 girls select ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು girls ಇದ್ದಾರೆ? 4 girls ಇದ್ದಾರೆ. In 4C 3 ways. Therefore total number of ways is 5C3 into 4C3. Total number of ways of selection. Total number of ways of selection is by fundamental principle of counting ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5C3 into 4C3. 5C3 ಅಂದರೆ 5C3 same as 5C2. 5C2 10 ಬರುತ್ತೆ. 4C3 same as 4C1 4 ಆಗುತ್ತೆ. 10 into 4 is 40. 5C3 ಅಂದರೆ same as 5C2. 5C2 ಅಂದರೆ 5 into 4 by 2. 5 into 4 divided by 2. 20 by 2 10. Because NCR equal to NCN minus R. NCR is equal to NCN minus R.
5C3 ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ 5C2 ಆ್ಯಂಡ್ 4C3 ಸೇಮ್ ಆಸ್ 4C1. 4C3 ಅಂದರೆ 4C1 ಆಗುತ್ತೆ. 4C1 ಅಂದರೆ 4 ಬಿಕಾಸ್ NC1 is equal to N. NC1 is equal to N. So 10 into 4 is equal to 40. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 26ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ 99 ಪವರ್ 5. ಸೊ 99 ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ 100 - 1 ಬರಿಬೋದು. 99 ಪವರ್ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which could be written as 100 - 1 because powers of 100 is easy to expand. Correct? 100 - 1 power 5. So expand ಮಾಡಿ using binomial theorem. 5C0 into 100 power 5 plus 5C1 into 100 power 4 into -1 to the power 1 plus 5C2 into 100 cube into -1 square plus 5C3 into 100 square into -1 cube. Correct? Plus 5C4 into 100 power 1 into -1 power 4 plus 5C5 power of 100 ಇರಲ್ಲ, 0 ಇರುತ್ತೆ, -1 power 5 ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 5C0 ಅಂದರೆ 1 into 100 power 5, that is 100 power 5. 5C1 ಅಂದರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ, -1 to the power 1 is 1, -1 into 5, -5 into 100 power 4. 5C2 ಅಂದರೆ 10, -1 square ಅಂದರೆ 1, 5C2 is 10, 10 into 100 cube, 10 into 100 cube. Next -1 cube is -1, minus into plus minus, 5C3 same as 5C2, 10 ಬರುತ್ತೆ into 100 square. 5C4 ಅಂದರೆ 5C1 ಆಗುತ್ತೆ, 5 ಬರುತ್ತೆ, -1 to the power 4 is 1, 1 into 100, 100, 5C4 is same as 5C1, 5C1 ಅಂದರೆ 5, 5 into 100. 5C5 ಅಂದರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, -1 to the power odd number is -1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ 100 ಪವರ್ 5, 100 ಅಂದರೆ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪವರ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 5, 5 ಇಂಟು 100 ಅಂದರೆ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4, ಇದು 10 ಇಂಟು 100 ಅಂದರೆ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 10 ಇಂಟು 100 is 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5 into 100 is 500 minus 1. 10 square power 5 ಅಂದರೆ 10 power 10 ಆಯಿತು, minus 5 into 10 power 8 plus 10 into 10 power 6 minus 10 into 10 power 4 plus 500 minus 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? 10 square power 5 ಅಂದರೆ 10 power 10 ಆಗುತ್ತೆ, 10 square power 4, 10 power 8, powers gets multiplied, 10 square cube 10 to the power 6, 10 square square 10 power 4 ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು 10 to the power 10 ಅಂದರೆ 1 ಬರ್ಬಿಟ್ಟು 10 times 0 ಬರೀಬೇಕು. ಈ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಯರ್ 1 ಬರ್ಬಿಟ್ಟು 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 to the power 10 ಅಂದರೆ 1 ಬರ್ಕೊಂಡು 10 ಸತಿ 0 ಬರೀರಿ. 10 into 10 power 6 ಅಂದರೆ 10 power 7 ಆಗುತ್ತೆ. 10 power 7 ಅಂದರೆ 1 ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು 7 times 0 ಬರೀಬೇಕು, 7 times 0 ಬರೀಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6 7 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 500 ಇಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೂರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ 3 ಮೈನಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. 5 into 10 to power 8, 10 into 10 power 4, 10 power 5 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 1. ಸೊ
ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 5 × 10⁸ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 5 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು 8 × 0 ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? can add one more page here. ಒಂದು ಪೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. 5 × 10⁸ 5 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8, ಕರೆಕ್ಟಾ? 5 × 10⁸ 1 2 3 4 5 6 7 8. 5 × 10⁸ 10 × 10⁴ 10⁴ 5 1 2 3 4 10⁵ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಅದು. 4 5 1 ಆಮೇಲೆ 1 ಇಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 0 0 0 0 1 0 0 5 ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3 ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮತ್ತು ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಸ್ 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 500 1 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500. ಇಲ್ಲಿ 5 0 0 1 0 0 0 0 1 1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0 0 0 0 0 0 0 0 ಬರ್ತದೆ. 1 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 0 0 5, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ 499 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 0 100ಅಲ್ಲಿ 0 0 1 ಅಂದರೆ 9 9 0 100ಅಲ್ಲಿ 5 ಅಂದರೆ 95 ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 95099 00499 is the answer, ಕರೆಕ್ಟಾ? 95099. So answer for this is 95099 95099 00499 00499. This is the answer for 99.5 using binomial theorem. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 ಅಂದರೆ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪವರ್ 5 10 ಪವರ್ 100 ಆಗುತ್ತೆ. 100 ಅಂದರೆ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯೂಬ್ 10⁶ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ sequence series in a GP ಅಂದರೆ geometric progression. Third term is given as 24, third term is given, sixth term is given. Find the 10th term of the GP ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Third term ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A3 is given. A3 is equal to 24. Sixth term ಅಂದರೆ A6 is given to be equal to 192. Want to find the 10th term of this GP. A10 is equal to how much? A3 ಅಂದರೆ AR square ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ nth term of the GP is the formula A into R power n minus 1. nth term of GP formula ಗೊತ್ತು, A into R power n minus 1. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ A into R power 3 minus 1, ಸೊ AR square ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ A into R power 5 ಆಗುತ್ತೆ. Call this equation 1. Call this equation 2. Equation 2 by equation 1 ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ we'll get the common ratio. To find the 10th term, we need to know the parameters A and R. Equation 2 divided by equation 1 ಮಾಡಿ. Equation 2 divided by equation 1.
what do you get? AR power 5 divided by AR square is equal to equation 2 by equation 1. 192 divided by 24. AA cancels. R power 5 by R square is R cube. 192 by 24 is 192 by 24 8 agat. 802 cube. Taking cube roots on both sides, we get common ratio is equal to 2. Common ratio 2 na substitute ಮಾಡಿ. Put R is equal to 2 in equation 1. Put R is equal to 2 in equation 1. Put R is equal to 2. In equation 1. Equation 1 only R is equal to 2. Okay. What we get? 24 is equal to A into R under 2 square 4. 4A is equal to 24 implies A is equal to 6. 4A is 24 under A equal to 6. 4A is 24, so A is equal to 6. A is equal to 6 bantu, R is equal to 2 bantu. Therefore, 10th term we can find out. 10th term is A into R power 9. A we got it as 6 and R is 2 power 9. So 6 into 2 power 9 is 512. Correct? R is 2, A is 6. So 2 power 9 is 512. 512 into 6. That is 512 into 2 only 1024. 1024 into 3. 3072. 3072 is the answer. Not quite a simple question on GP. Next question, 28th one. You to find the equation of circle, with center 2, 2 and passes through the point 4, 5. Circle kelidare equation, conic section chapter man kelidare. So on the circle ide, it is passing through the point 4, 5 and center at 2, 2. Center 2, 2 lies in the first quadrant. Center is at 2, 2. Center is at 2, 2 and it is passing through the point 4, 5. So here baratte. Center is C, point P is 4, 5. So if you can find the radius of the circle, distance between the center and any point on the circle gives the radius. So radius find ಮಾಡಬಹುದು using distance formula. Center ಹೇಗೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You can write the equation of circle in the center radius form. Distance between C and P is radius. CP is R. CP is radius of the circle, which is root of 4 minus 2 the whole square plus 5 minus 2 the whole square. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4 minus 2 is 2. 2 square 4 ಆಗುತ್ತೆ. 5 minus 2 is 3. 3 square 9 ಆಗುತ್ತೆ. So radius is root 13. Passing through the point 4, 5. 4, 5 is a point in the first quadrant. Center also lies in the first quadrant, 2, 2. Distance between C and P gives the radius. Root of 4 minus 2 the whole square plus 5 minus 2 the whole square. 4 minus 2 ಅಂದರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 square 4 ಆಗುತ್ತೆ. 5 minus 2 ಅಂದರೆ 3. 3 square 9 ಆಗುತ್ತೆ. So radius is root 13. Equation of circle is in the center radius form. Equation of circle is x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square. X minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. Center is 2, 2. Center ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು h, k ಆಗುತ್ತೆ. Center is h, k which is 2, 2 and radius is root 13. Correct? ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Center is 2, 2. X minus
2 the whole square plus y minus 2 the whole square is equal to radius is root 13 square. Expand ಮಾಡಿ simplify ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. x square plus 4 minus 4x a minus b whole square formalize ಮಾಡಿದ್ರಿ. a square plus b square minus 2ab. ಇಲ್ಲಿ y square plus 4 minus 4y is equal to 13. Or I can write this as x square plus y square minus 4x minus 4y. 4 plus 4 8 ಆಗುತ್ತೆ. 8 minus 13 is minus 5 is equal to 0. Equation of circle. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ simple question on finding the equation of circle. Next one, question number 29 on probability ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕ್ ವಿತ್ ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ ವಿತ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ 1 ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಆನ್ ದ ಅದರ್. ಸೊ ಕಾಯಿನಿಗೆ 2 ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ. ದ ಕಾಯಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಫೇಸಸ್. 1 ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ 1, another face is marked with 6. ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ ಬದಲು 1 ಮತ್ತು 6 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And a fair die are both tossed. Fair die andre a die which contains numbers 1 2 3 4 5 6 where chance of occurrence of all the numbers is equal. Elladukku 1/6 irutte chance of occurrence. Find the probability that the sum of the numbers that turn up is 12. Sum of the numbers is 12. So first now sample space na barkolna. When a fair coin which is marked 1 and 6 and a fair die are tossed, the sample space is a set of all possible outcomes. Can get 1 on the coin, 1 on the die. Correct? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. First number indicate ಆಗಿರೋದು number 1, that is on the coin. Second number indicate ಆಗಿರೋದು 1 2 3 4 5 6, that is on the die. ಇದಲ್ಲದೆ 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Sample space ಇದೆ. Okay, find the probability that sum of the numbers that turn up is 6. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 6 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 6 ತೋರಿಸ್ತೀನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾಯಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಡೈ. ಓಕೆ, 1 2 3 4 5 6 ಡೈಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದು 1 to 6 ನಂಬರ್ಸ್, 1 2 3 4 5 6. ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 6 ಬಿಕಾಸ್ 1 is marked on one face, 6 is marked on another face. Find the probability that sum of the numbers that turn up is 12. So sum 12 ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? Only in the case 6, 6. Coin should show 6, die also should show 6. Then only you get sum as 12. So A be the event that sum is 6. A be the event that sum is 12. Sorry, A be the event that sum is 12. Sum of the numbers obtained is 12. Therefore, event A na describe ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it is only 6, 6. Therefore, probability of event A is n of A by n of S. N of A divided by n of S. N of A is 1 and n of S is 12. Correct? Probability of event A, number of outcomes favorable to event A divided by total number of outcomes in the sample space. Sample space has 12 outcomes and the favorable outcomes is only 1. 1 by 12 is the required probability. Simple question on probability ಕೇಳಿದರೆ 2 marks questions ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಇದು probability ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, GP ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ binomial theorem,
ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸು, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ 9 ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಕ್ವಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 6 × 3 18 ಅಂದರೆ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 9ಅಲ್ಲಿ 6 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 30th ಒನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಆನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ದ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ LHS and RHS. Prove that LHS equal to RHS. So ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2 3 ಬರ್ಕೊಂಬೇಡಿ. 2 3. ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 3 4 5. 3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. 4 5 ಬರ್ದ್ರೆ ಆಯ್ತು. 2 3 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. 2 3 ಆಯ್ತಾ. ಬಿಗೆ 3 4 5. 3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಾಯ್ತು. 4 5 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಗೀತು. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಬಂತು. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಏನು? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 minus A union B 2 3 4 5 है. करेक्टा? 2 3 4 5 ಇದೆರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 3 4 5 2 3 4 5 ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಇಂಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. 2 3 4 5ನ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು 2 ಇದೆಯಾ? ಕಾಮನ್. 3 4 5 2 3 4 5 ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಉಳಿತು ಈಗ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು? ಅದು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ದ ಡ್ಯಾಶ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 2 3 4 5 6 ಮೈನಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಉಳಿತೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ? ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟು. ದಟ್ ಇಸ್ 1 6. ದಟ್ ಇಸ್ 1 6. ಇದು 1 6. ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಇದು LHS ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಕರೀರಿ. 1 6. RHS ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ನಾವು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಯು ಮೈನಸ್ ಎ. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ as ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಟ್ ಎ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಗೊತ್ತು 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 ಮೈನಸ್ set A. Set A is 2 3. Cancel the common elements 2 and 3. 2 and 3 cancel ಮಾಡಿ. 2 and 3 cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು? 2 ಮತ್ತು 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ಇದೆ 3 ಇದೆ, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಉಳಿತು? 1 4 5 6. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಇಸ್ 1 4 5 6. 1 4 5 6 and B dash ಮಾಡಿ. B dash. B dash is defined as universal set minus B. Universal set ಅಂದರೆ 1 2 3 4 5 6 minus set B ಅಂದರೆ 3 4 5 ಇದೆ. 3 4 5 cancel the common elements. ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕಿ. ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕಿ. 3 4 5 ಕಾಮನ್. 3 4 5 3 4 5 ಏನು ಉಳಿತು? 1 2 6. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 2 6 ಉಳಿತು. 1 2 6. Now find A dash intersection B dash. Therefore RHS is equal to A dash intersection B dash. A dash intersection B dash. A dash ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1 4 5 6. 1 4 5 6 ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ 1 2 6. 1 ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ? 6 ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ? 4 5 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. 2 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್. ಕಾಮನ್ ಇಸ್ 1 6.
ಇದು equation 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. A dash intersection B dash. ಇಲ್ಲಿ A union B the whole dash. From equations 1 and 2. ಇಲ್ಲೂ 1,6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 1,6 ಇದೆ. From equations 1 and 2. LHS equal to RHS. From equations 1 and 2. We get LHS equal to RHS. That is A union B the whole dash is equal to A dash intersection B dash. That is A union B the whole dash is equal to A dash intersection B dash. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. 3 marks ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 31ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ರಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ ಇನ್ ದ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ 0 1 2 3 4 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we'll write the relation R in the roster form. Roster form ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. R is equal to, when x equal to 0, 0 plus 5, 5. So relation R in the roster form ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ relation R is equal to set of all ordered pair x comma x plus 5. When you put x equal to 0, 0 comma 0 plus 5 ಅಂದರೆ 0 comma 5 ಆಯ್ತು. 0 comma 5. Next x equal to 1 ಕೊಟ್ಟರೆ 1 comma 1 plus 5 1 comma 6. x equal to 2 ಕೊಟ್ಟರೆ 2 comma 2 plus 5 2 comma 7. x equal to 3 ಕೊಟ್ಟರೆ 3 comma 3 plus 5 3 plus 5 is 8. x equal to 4 ಕೊಟ್ಟರೆ 4 comma 4 plus 5 4 comma 4 plus 5 is 9. 4 comma 9. x equal to 5 ಕೊಟ್ಟರೆ 5 comma 5 plus 5 is 10. ರಿಲೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 0 comma 5 1 comma 6 2 comma 7 3 comma 8 4 comma 9 5 comma 10. ಸೊ ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಈಗ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಡೊಮೈನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತೀವಿ. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಡೊಮೈನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ರೇಂಜ್. ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್, ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ 0 1 2 3 4 5. ಇದು ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪರ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವುದು ಅವೆಲ್ಲ ರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 6 7 8 9 10. Very simple question. 1 mark to write the roster form, domaining 1 mark, ranging 1 mark, total 3 marks. Next question 32. Show that tan 3x into tan 2x into tan x equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ tan ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿರೋದು x 2x 3x. ವಿ ನೋ that 3x is equal to x plus 2x, ಕರೆಕ್ಟಾ? we write 3x as x plus 2x. 3x is equal to x plus
2x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ 3 is equal to 1 plus 2. ಸೊ 3x is equal to x plus 2x. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ 3x x 2x ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಬರಿತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. Taking tan function on both sides. Tan of a plus b formula. Tan of a plus b. Tan of a plus b is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. Tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. Tan of a plus b formula. Tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. ಇದು tan 3x ಇದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. This entire thing you multiply to the left hand side. So tan 3x into 1 minus tan x into tan 2x. Tan 3x into 1 minus tan x into tan 2x is equal to tan x plus tan 2x. Tan 3x into 1 is to tan 3x minus tan x into tan 2x into tan 3x. Open the bracket. Correct? Tan 3x into 1 tan 3x. Tan 3x into tan x tan 2x is equal to tan x plus tan 2x. Rewrite this. What do you get? Tan 3x minus tan x minus tan 2x minus tan x minus tan 2x is equal to tan x into tan 2x into tan 3x. ಇದನ್ನು ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ. minus tan x minus tan 2x ಇದು ಈಚೆ ಬರಲಿ equal to tan x into tan 2x into tan 3x. Rearrange the terms, we get like this. That is what we wanted to show. Tan 3x minus tan x minus tan 2x. ಇಲ್ಲಿದೆ, correct? ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ tan x into tan 2x into tan 3x. That is same as this. Hence proved. Want the next one? Question number 33 on complex numbers. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ x plus iy the whole cube is equal to u plus iv. Then show that u by x plus v by y equal to 4 times x square minus y square. So ಇದನ್ನು expand ಮಾಡಿ left hand side na a plus b whole cube formula ಹಾಕೊಂಡು given x plus iy the whole cube is equal to given x plus iy the whole cube is equal to u plus iv. Expand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Expanding this x cube plus I cube into y cube plus 3x into iy into x plus iy is equal to u plus iv. A plus b the whole cube formula is ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. I cube is minus I cube is minus I into y cube. ಇಲ್ಲಿ 3x square iy 3x into x 3x square y into I plus 3xy square 3x y into y square I into I square is equal to u plus iv. That is I square andre minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. So I'll use this I square equal to minus 1. ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. x cube minus 3xy square in one bracket because of the fact that I square is minus 1. ಇಲ್ಲಿ I common ತಗೋತೀನಿ. I common ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು 3x square y minus y cube. Taking I common between these two. I cube is minus I square is minus 1 is equal to u plus iv. We can write the reason that I square is equal to minus 1 and I cube is equal to minus I. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. So equate the real parts. Equating real and imaginary parts we get. Equating real and imaginary parts. Equating real and imaginary parts.
we get ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ x cube minus 3xy square equal to u. X cube minus 3x into y square is equal to u, and 3x square y minus y cube is equal to v. Correct? ಇಲ್ಲಿ x common ತಗೋಬಹುದು. So what it means is x square minus 3y square is equal to u. And here you can take y common. Y, if you take common, 3x square minus y square is equal to v. From this we can write u by x. U by x plus v by y. U by x is equal to x square minus 3y square. And from this v by y is equal to 3x square minus y square. Adding these two equations, this we call it as equation 1. This we call it as equation 2. Adding equations 1 and 2 we get. Adding equations 1 and 2. ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Adding equations 1 and 2 we get u by x plus v by y. Add in the left hand sides. U by x plus v by y is equal to x square plus 3x square, 4x square, minus 3y square minus y square minus 4y square. 4 you can take common. So what you get is x square minus y square. Hence proved. 4 times x square minus y square. U by x plus v by y equal to 4 times x square minus y square. Hence proved. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. On to the next one. One question going on. Find all possible pairs of consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10, such that the sum is more than 11. Inequalities will get word problem. Find all pairs of consecutive odd positive integers. Any two odd positive integers differ by 2. Correct? You can take the two consecutive odd positive integers as x and x plus 2. Consecutive odd positive integers 3, 5, 5, 7, 7, 9 are the numbers. So let the two consecutive odd positive integers, two consecutive odd positive integers, two consecutive odd positive integers be x and x plus 2. Be x and x plus 2. Okay, and the two consecutive odd positive integers be x and x plus 2, both of which are smaller than 10. ಎರಡು 10 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ. Given x is less than 2, given x is less than 10, sorry, both of which are smaller than 10. ಎರಡು 10 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ. X is less than 10 and x plus 2 is also less than 10. ಎರಡು 10 ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು. That is x is less than 10 and at the intersection x is less than 10 minus 2, 8. Correct? X is less than 10 and x is less than 8. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ what we get is x is less than 8. Therefore we get x is less than 8 in equation 1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು. x is less than 10 and x is less than 8. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು? x is less than 8. Such that their sum is more than 11. Sum is more than 11. Also given sum is 2. X plus 2. Sum of these two is more than 11. 11 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. Sum is more than 11. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? X plus x 2x. 2x plus 2 is greater than 11. This implies 2x is greater than 11 minus 2, 9. So x is greater than 9 by 2. X is greater than 9 by 2. So x is less than 8 and x is greater than 9 by 2. From equations 1 and 2, from inequations 1 and 2 we get. From 1 and 2 we get
x is less than 8 but x is greater than 9 by 2. What we get? 9 by 2 less than x less than 8. Correct? 9 by 2 kinda jasti, x is greater than 9 by 2 but x is less than 8. So 9 by 2 ಅಂದ್ರೆ 4.5. 4.5 ಮತ್ತು 8 ಮಧ್ಯ ಎರಡು odd percentages ತಗೋಬೇಕು. Correct? I have to find odd percentages. What are the possible values of x which are odd numbers lying between 4.5 and 8? The possible values of x are 5 and 7. 4.5 ಮತ್ತು 8 ಮಧ್ಯ ಬರೋ odd numbers ಯಾವುದು? 5 ಮತ್ತು 7. Therefore, the possible values of x are 5 and 7. The possible values of x are 5 and 7. When x is 5, x plus 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. When x is equal to 5, x plus 2 is equal to 5 plus 2, 7. When x equal to 7, 7 plus 2 is 9. So required pairs are 5, 7 and 7, 9. Therefore, the required pairs are 5, 7 and 7, 9. ಎರಡೇ ಪೇರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು. So that both of them are smaller than 10. ಎರಡು 10 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ? ಎರಡು 10 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. Sum is more than 11. 5 plus 7, 12. It is more than 11. 7 plus 9, 16 ಬರುತ್ತೆ. It is more than 11. So condition is satisfied. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Next one, question number 35. Binomial theorem ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ evaluate root 3 plus root 2 power 6 minus root 3 minus root 2 power 6. Evaluate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. root 3 plus root 2 power 6. Expand this using binomial theorem. root 3 plus root 2 to the power 6. Consider this. You can expand this using binomial theorem. root 3 minus root 2 power 6 ಗೆ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. So expanding this using binomial theorem, we get 6c0 into root 3 power 6 plus 6c1 root 3 power 5 root 3 to the power 5 into root 2 power 1 plus 6c2 into root 3 power 4 into root 2 square plus 6c3 into root 3 cube into root 2 cube plus 6c4 into root 3 square into root 2 power 4 root 3 square into root 2 to the power 4. Powers of root 3 ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, powers of root 2 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. plus 6c5 root 3 to the power 1 into root 2 power 5 plus lastly 6c6 root 2 to the power 6. 6 is 0 ಅಂದರೆ 1 into root 3 power 6. root 3 power 6 ಅಂದರೆ 3 cube ಆಗುತ್ತೆ. 6 is 0 ಅಂದರೆ 1 root 3 power 6 and 3 cube. 3 cube is 27. 6c1 ಅಂದರೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. root 3 power 5 ಅಂದರೆ 9 root 3 ಆಗುತ್ತೆ. 9 root 3 into root 2. 6c2 ಅಂದರೆ 6 into 5 15 by 2 30 ಆಗುತ್ತೆ. 6 into 5 30 by 2 15 ಆಗುತ್ತೆ. 6 into 5 by 2 6 into 5 30 30 by 2 is 15. root 3 power 4 ಅಂದರೆ 9 root 2 square ಅಂದರೆ 2 6c3 ಅಂದರೆ 20 root 3 cube ಅಂದರೆ 3 root 3 root 2 cube ಅಂದರೆ 2 root 2 6c4 ಅಂದರೆ 6c2 15 ಆಗುತ್ತೆ. root 3 square is 3 root 2 power 4 ಅಂದರೆ 4 6c5 ಅಂದರೆ 6c1 6 ಆಗುತ್ತೆ. root 3 power 1 ಅಂದರೆ root 3 2 root 2 power 5 ಅಂದರೆ 4 root 2 ಆಗುತ್ತೆ. 4 root 2 plus
Lastly we have 66 1 ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ 2 ಪವರ್ 6 ಅಂದರೆ 2 ಕ್ಯೂಬ್ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 27 ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಂಟು 9 ಇಸ್ 54 ರೂಟ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 15 ಇಂಟು 9 ಅಂದರೆ 135 135 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ 270 ಆಗುತ್ತೆ. 20 into 3 60 60 into 2 120 120 root 6 15 into 3 45 into 4 180 6 into 4 24 root 6 plus 8 root 3 minus root 2 power 6 root 3 minus root 2 power 6 is 27 minus 54 root 6 plus 270 minus 120 root 6 alternate plus minus ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. 180 minus 24 root 6 plus 8 ಎರಡನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ. ಈಗ need to subtract the two equations. Therefore root 3 plus root 2 power 6 minus root 3 minus root 2 power 6 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 27 minus 27 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 270 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 180 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. This will get added up. 54 root 6 minus of minus 54 plus 54 108 root 6 120 plus 120 240 root 6 24 root 6 plus 24 root 6 48 root 6 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 108 plus 240 ಅಂದರೆ 348 plus 48 396 root 6 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Expansion using binomial theorem and simplifying it, subtracting the two equations. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ π/4, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗಿವನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π/4, ಗಿವನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π/4, angle between the two lines is given as π/4, slope of one of the lines is half, m1 is equal to half. To find m2 is equal to how much? Let m2 be equal to m, we find out how much. We have the formula tan theta is equal to mod of m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. Tan theta formula mod of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. Theta is π/4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So tan π/4 ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ. Tan π/4 is equal to mod of m1 is half minus m2 is m divided by 1 plus m1 is half, m2 is m. Tan π/4 is 1 is equal to mod of 1 minus 2m by 2 ಇರುತ್ತೆ. ಆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 plus m ಆಗುತ್ತೆ by 2 ಇರುತ್ತೆ. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? m1 ಗೆ ಹಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, m2 ಗೆ m1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಸೇಕ್. ಸೊ 1 minus 2m by 2, ಇದು 2 plus m by 2, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲೆಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 is equal to 1 minus 2m divided by 2 plus m. Or another possibility is minus 1 is equal to 1 minus 2m divided by 2 plus m. ಇದಕ್ಕೆ mod ಆಫ್ 1 ಕೂಡ 1 ಆಗುತ್ತೆ, mod ಆಫ್ -1 ಕೂಡ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ.
1 minus 2m by 2 plus m equal to 1. 1 minus 2m by 2 plus m equal to minus 1. Cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Correct ಅಲ್ಲ? Cross multiply 2 plus m into 1. 2 plus m is equal to 1 minus 2m. Rearrange ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ m plus 2m 3m ಆಗುತ್ತೆ. 3m is equal to minus 1 or m is minus 1 by 3 ಆಗುತ್ತೆ. Value of m is minus 1 by 3. ಇಲ್ಲಿ if you cross multiply minus 2 minus m is equal to 1 minus 2m. From this minus 2 minus 1 minus 3 is equal to minus 2m plus m andre minus m. Therefore m is equal to 3. M is equal to 3 and m is equal to minus 1 by 2 possible values. Note 3 marks question, very important on straight lines. Next, 37th question on 3D geometry ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Find the equation of the set of points P such that its distances from the points A and B are equal. One point P there, which moves such that distance from A and B are equal. Let Px, y, z be the moving point. Let Px, y, z be the moving point. Px, y, z be the moving point. Given that PA is equal to PB, given that PA is equal to PB, point P moves such that distance from the point A is equal to distance from the point B. Point P move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ such that distance from the point A is same as distance from the point B. PA is equal to PB. A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So to find PA apply distance formula. PA is root of x minus 3 the whole square plus y minus 4 the whole square plus z minus minus 5 the whole square. x2 minus x1 the whole square ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, x1 minus x2 the whole square ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ತರ y1 minus y2 or y2 minus y1 the whole square, z2 minus z1 the whole square or z1 minus z2 the whole square ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ x minus 3 the whole square, root of x minus 3 the whole square plus y minus 4 the whole square plus z minus minus 5 the whole square, z plus 5 the whole square. PA, PB andre root of x minus minus 2 the whole square, x minus minus 2 the whole square plus y minus 1 the whole square plus z minus 4 the whole square. Root of x minus minus 2 the whole square plus y minus 1 the whole square plus z minus 4 the whole square. Squaring on both sides ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Squaring on both sides. What do we get? X minus 3 the whole square plus y minus 4 the whole square plus z plus 5 the whole square is equal to x plus 2 the whole square plus y minus 1 the whole square plus z minus 4 the whole square. Expand ಮಾಡಿ x square plus 9 minus 6x, y square plus 16 minus 8y, correct? A minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. ಇಲ್ಲಿ z square plus 5 square 25 plus 10y, correct? X square plus 9 minus 6x, y square plus 16 minus 8y, z square plus 25 plus 10y. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ is equal to ಬರೀತೀನಿ x square plus 4 plus 4x, ಇಲ್ಲಿ y square plus 1 minus 2y, ಇಲ್ಲಿ
z square plus 16 minus 8z. X square plus 4 plus 4x. A plus b whole square. A square plus b square plus 2ab. Y minus 1 whole square is y square plus 1 minus 2y. Z square plus 16 minus 8z. A minus b whole square. A square plus b square minus 2ab. Sorry, is 4 plus 4x, y square plus 1 minus 2y, 4 square 16 minus 8z. Identical terms ಎಲ್ಲ cancel ಆಗುತ್ತೆ. x square cancel ಆಗುತ್ತೆ. y square cancel. z square cancels. So left hand side ಏನು ಉಳಿತು? Left hand side ಅಲ್ಲಿ minus 6x minus 8y plus 10z ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? 10z. Sorry. 10z. Minus 6x minus 8y plus 10z. Correct? ಇಲ್ಲಿ 9 plus 16 25. 25 plus 25 50 ಆಗುತ್ತೆ. Is equal to 4x minus 2y minus 8z. ಇಲ್ಲಿ 4 plus 1 5. 5 plus 16 21. 4x minus 2y minus 8z. 4 plus 1 5. 5 plus 16 21. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? Write all the terms to one side. 4x plus 6x 10x ಆಗುತ್ತೆ. Minus 2y plus 8y minus 2y plus 8 ಅಂದರೆ 6y ಆಗುತ್ತೆ. Minus 8z minus 10z minus 18z. 21 minus 50 minus 29 equal to 0. Or else we can divide the entire equation by 2. So we get 5x plus 3y minus 9z minus 29 by 2 is equal to 0. Is the required equation. Not to answer. Sari idya anta calculations illa. Writing all the terms to one side, we get this 4x plus 6x 10x minus 2y plus 8y that's 6y minus 8z minus 10z minus 18z 21 minus 50 minus 29 divide by 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 5x plus 3y minus 9z minus 29 by 2 equal to 0. Answer is this. What is the next one? Find the derivative of tan x with respect to x from first principle. So derivatives ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ question using first principle. Take f of x equal to tan x. Let f of x be equal to tan x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Write the first principle formula. F dash of x. F dash of x is equal to limit h tends to 0. F of x plus h minus f of x. Limit h tends to 0. F of x plus h minus f of x divided by h. It's called as the first principle formula. Limit h tends to 0. F of x tan x. F of x plus h ಏನಾಗುತ್ತೆ? Tan of x plus h. Tan of x plus h minus tan x divided by h. So you got tan and sin by cos ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Go on simplify it and use limit theorems to get the answer. Limit h tends to 0. Tan ಗೆ sin by cos ಬರ್ಕೋತೀನಿ. Sin of x plus h divided by cos of x plus h. Tan x ಗೆ sin x divided by cos x divided by h. Limit h tends to 0. ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. Taking common denominator cos of x plus h into cos x. Cos of x plus h into cos x. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sin of x plus h into cos x minus
cos of x plus h into sin x. Whole thing is divided by h. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, sin a cos b minus cos a sin b. Sin of a minus b ಆಗುತ್ತೆ. So I'll write here. Therefore, f dash of x is equal to, remaining part I'll write here, limit h tends to 0. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sin a cos b minus cos a sin b. a ಅಂದರೆ x plus h, b ಅಂದರೆ x. It becomes sin of x plus h minus x. Sin of x plus h minus x divided by, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, comes to denominator, h into cos of x plus h into cos x. This part comes to denominator, dividing by h ಅಂದರೆ multiply by 1 by h. So this is equal to limit h tends to 0. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, plus x minus x cancel ಆಗುತ್ತೆ, sin h divided by h into cos of x plus h into cos x. Limit h tends to 0, sin h by h 1 ಆಗುತ್ತೆ. This part becomes 1. Limit h tends to 0, sin h by h ಇದೆಲ್ಲ ಇದು 1 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. This part is becoming 1 as h tends to 0. Correct? Sin h by h is 1. So ಏನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ, ಅದು 1 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 1 into what is left is limit h tends to 0, 1 by cos of x plus h into cos x. ಸೊ ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ h ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ, x ಪ್ಲಸ್ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, x ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಂದರೆ x ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಬೈ ಕಾಸ್ ಆಫ್ x ಪ್ಲಸ್ 0, h ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಂಟು ಕಾಸ್ x ಇದೆ, x ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಂದರೆ x ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ x ಇಂಟು ಕಾಸ್ x. ಸೊ 1 ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಆಯಿತು. 1 by cos square x ಅಂದರೆ secant square x. So derivative of tan x with respect to x is secant square x. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಸತಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, 38, 37, 36 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, binomial theorem, linear inequalities, complex numbers, trigonometry, relations, sets. ಸೊ ಈ 9 ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ 6 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಬರೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಈ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 4 into 5 = 20 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 4 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 7 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 7 ಇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಂಥದ್ದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಬರಬೇಕು. ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್: a function f from r to r defined by a function f from r to r. A function f from r to r, real numbers to real numbers, defined by f of x equal to, defined by f of x is equal to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, minus 1 if x is less than 0. For all positive real numbers, function is defined as 1. For x equal to 0, function defined as 0. For all negative real numbers, function defined as minus 1. This function is called as signum function. Is called as signum function. Is called as signum function. It's called as signum function. You have to draw the graph of it. Also write its domain and range. Domain range le barbiಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Domain is all, domain of the signum function is all real numbers. Domain of the signum function is the set of all real numbers. The range of the signum function is range of the
signum function contains only 3 elements, which is minus 1, 0, 1. Is a set containing only 3 elements, minus 1, 0 and 1. More elements matra ide, 0, 1 and minus 1. Minus 1, 0 and 1. So order is important alla, set containing 3 elements, minus 1, 0, 1. More bandre aaytu. And you draw the graph of this. Graph kuda draw ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ x ಡ್ಯಾಶ್ ಓ ಎಕ್ಸ್, y ಡ್ಯಾಶ್ ಓ ವೈ ಹೀಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ 1. ಸೊ ಹೀಗೊಂದು ಬಬಲ್ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಫಾರ್ 0 ಇಟ್ ಇಸ್ 0. 0ಗೆ 0 ಹೀಗೊಂದು ಬಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಕಾಣಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. At 0 it is 0. And for all negative real numbers the function is defined as minus 1. This number is minus 1. This is y is equal to 1. This is y is equal to minus 1. The graph of signum function. F of x equal to sgn of x anta baribodaikadre. F of x equal to sgn of x, signum of x. For all positive real numbers function is defined as 1. For all negative numbers function defined as minus 1. F of x is minus 1. ಇಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಶೇಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 0ಗೆ 0 ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಬಲ್ನ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ಗೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶೇಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ಗೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಶೇಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ನ ಶೇಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡೊಮೇನಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ರೇಂಜ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಟೋಟಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದೇ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇವೆರಡು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ. ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು, ಗ್ರಾಫ್, ಡೊಮೇನ್, ರೇಂಜ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ 6x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಟ್ 3x ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾನ್ x ಅಂತ ಇದೆ. ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಯು ಕಂಬೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. 9x ಪ್ಲಸ್ 3x ಅಂದರೆ 12x ಬರುತ್ತೆ, 5x ಪ್ಲಸ್ 7x ಕೂಡ 12x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಬೈನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಕಂಬೈನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ LHS. LHS ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. LHS equal to, I'll start from here itself. LHS is equal to, I'll combine the terms, the first and last in one bracket. Sin 3x plus sin 9x in one bracket. Sin 3x plus sin 9x in one bracket. Plus sin 5x plus sin 7x in another bracket. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 5 plus 7 12 ಬರುತ್ತೆ, 3 plus 9 12 ಬರುತ್ತೆ. Denominator cos 3x plus cos 9x. Cos 3x plus cos 9x. Because 3 plus 9 is 12. 5 plus 7 is also 12. Cos 5x plus cos 7x. ಇಲ್ಲಿ s plus s formula. s plus s ಅಂದರೆ 2sc. Transformation formula ಆಗ್ತದೆ. 2sc, 2 sin c plus d by 2. 2 sin c plus d divided by 2 into cos c minus d by 2. 3x minus 9x divided by 2. Formula ಆಗ್ತಿರೋದು s plus s, transformation formula. s plus s is equal to 2sc. s ಅಂದರೆ sin, c ಅಂದರೆ cos, c plus c ಅಂದರೆ 2cc. c plus c is equal to 2cc. 2 cos c plus d by 2, cos c minus d by 2. s plus s, 2sc. 2 sin of 5x plus 7x divided by 2 into cos of 5x minus 7x divided by 2. Correct na? S plus s, 2sc, 2 sin, add the angles, divide by 2, cos of, subtract the angles, divide by 2. S plus s, 2sc, 2 sin, add the angles, divide by 2, cos of, subtract the angles, divide by 2. Denominator ke c plus c, c plus c andre 2cc, c andre cos. So 2 cos c plus d by 2, cos c minus d by 2. 3x plus
9x divided by 2 into cos of 3x minus 9x divided by 2. C plus C, 2cc. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, C plus C is 2cc, 2 cos 5x plus 7x divided by 2 into cos of 5x minus 7x divided by 2. So what do you get is 2 sine of 3x plus 9x under 12x. 12x by 2 becomes 6x into cos of 3x minus 9x minus 6x. Minus 6x by 2 minus 3x ಆಗುತ್ತೆ. Plus 2 sine of 12x by 2 6x. Cos of ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5x minus 7x minus 2x by 2 minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 2 cos of 12x by 2 6x. Cos of 3x minus 9x minus 6x minus 6x by 2 minus 3x plus 2 cos of 12x by 2 6x. Cos of 5x minus 7x minus 2x by 2 minus 6. ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ 2 sin 6x ಕಾಮನ್ ಇದೆ. 2 sin 6x ಕಾಮನ್. What remains is cos of minus 3x. Cos of minus theta is cos theta. So cos 3x ಉಳ್ಕೊಂತು. Plus cos of minus x is cos x. Denominator ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ? 2 cos 6x is common. 2 cos 6x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ cos of minus 3x is cos 3x. Cos of minus x is cos x. Because write the reason, cos of minus theta equal to cos theta. Cos of minus theta is equal to cos theta. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ cos 3x plus cos x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. This will cancel. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. sin 6x by cos 6x ಅಂದರೆ tan 6x ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS. tan 6x is equal to RHS. Starting from LHS we get RHS. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 marks, very important problem. Okay. On the next one, 41st permutations ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಡ್ ಕೂಡ permutations ಅನ್ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ permutation, ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ permutations. In how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the words start with P and end with S? Ovals are always together. There are always 4 letters between P and S. ಮೂರು ಇದೆ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ permutations ಅಂತ ಇರೋ ವರ್ಡ್ಗೆ how many letters are there you have to count first? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 letters ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪರ್ ಮುಟ್ 6 ಆಯಿತು. 7 8 9 10 11 12. there are 12 letters in this word permutations. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ? P ಒಂದೇ ಸತಿ ಬಂದಿರೋದು, E ಒಂದೇ ಸತಿ, R ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸತಿ, M ಒಂದೇ ಸತಿ, U ಒಂದೇ ಸತಿ, T 2 ಸತಿ ಬಂದಿದೆ, A ಒಂದು ಸತಿ, I ಒಂದು ಸತಿ, O N S ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ, T ಮಾತ್ರ 2 ಸತಿ. There are 12 letters in the word permutations. We have to form the words starting with P and ending with S. First letter ಮತ್ತೆ last letter fix ಆಗಿದೆ. So remaining 10 letters you have to arrange. There are 12 letters in the word permutations. First of all, you must know that. There are 12 letters. There are 12 letters in the word permutations. There are 12 letters in the word permutations. There are 12 letters in the word permutations. Out of which 2 are T's. Out of which 2 are T's. 2 are T's. And ovals ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ? E, U, A, I, O.
ovals are ovals ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ovals are E U A I O ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಪಿ ಫಿಕ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪಿ ಇಂದನೇ ಶುರು ಆಗಬೇಕು ಎಸ್ ಇಂದನೇ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ in 10 factorial by 2 factorial because there are 2 t's correct 10 boxes to be filled inagideli 10 boxes to be filled 10 boxes to be filled adralli enagide andre 2 r t's ಎರಡು t ಇದೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ so required is 10 factorial by 2 factorial first one ಗೆ required number of bases 10 factorial divided by 2 factorial 10 factorial ಅಂದರೆ 10 into 9 into 8 factorial ಅಂತ ಬರೀಬೋದು 8 factorial ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 40,320 ಕರೆಕ್ಟ್ 5 factorial 120 6 factorial is 720 7 factorial is 5,040 8 factorial is 40,320 ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು 2 factorial ಅಂದರೆ 2ನೇ ಬರುತ್ತೆ 2 1s are 2 5s are 5 into 9 ಅಂದರೆ 45 45 into 40,320 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 1s are 2 5s are 5 into 9 ಅಂದರೆ 45 45 into 8 factorial 8 factorial ಅಂದರೆ 40,320 ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕೊಂದು ಪೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ 40,320 into 45 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 40,320 into 45 ಬೇಕಾದರೆ 0 ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 0 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 4032 ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಟು 45 4032 ಇಂಟು 45 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2 into 5 ಅಂದರೆ 10 1 ಕ್ಯಾರಿ 15 plus 1 16 4 into 5 20 4 into 2s are 8 4 3s are 12 1 carry 4 4s are 16 4 2s are 8 4 3s are 12 1 carry correct na 0 14 4 1 8 1 ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ 181440 ಆಗುತ್ತೆ 1814 10 ಇತ್ತು 2 ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 40,320 ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಓವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಟೇಕ್ ದೀಸ್ 5 ovals as one unit taking 5 ovals as one object taking 5 ovals E U A I O as one object ಟೋಟಲ್ 12 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು 5 ovals ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ 12 minus 5 ಅಂದರೆ 7 and remaining 7 letters as 7 objects and remaining 7 letters as 7 objects remaining 7 letters as 7 objects totally 8 objects ಇದೆ 8 factorial by 2 factorial ಆಗುತ್ತೆ because among those 7 letters there are 2 t's ಈ 7 letters ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ 2 are t's so required is 8 factorial 7 letters as 7 objects and 5 ovals as 1 object 7 plus 1 8 objects can be arranged in 8 factorial by 2 factorial because of repetition and 5 ovals among themselves can be arranged in 5 factorial ways 5 ovals na rearrange ಮಾಡಬಹುದು different ways ಅಲ್ಲಿ 5 factorial ways these 8 objects can be arranged in these 8 objects can be arranged in 8 factorial by 2 factorial ways these 8 objects can be arranged in 8 factorial divided by 2 factorial ways
and the ovals among themselves can be arranged in 5 factorial ways. And 5 ovals among themselves ಅವರೊಳಗೇನೆ ನೀನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. and the 5 ovals among themselves can be arranged in 5 factorial ways. Can be arranged in 5 factorial ways. Total number of ways is 8 factorial by 2 factorial into 5 factorial. Therefore, required is 8 factorial by 2 factorial into 5 factorial. 8 factorial ಅಂದರೆ 40,320 ಆಗುತ್ತೆ. 40,320 divided by 2 into 5 factorial ಅಂದರೆ 120. It becomes 40,320 into 2 ones are 260s are 60. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 40,4032 into 6 ಮಾಡಿ. 4032 into 6 4032 into 6 ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ 00 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. 32 into 6 2 6 are 12 1 carry 3 into 6 18 plus 1 19 4 into 6 24 ಕರೆಕ್ಟಾ. 24 192 00 24 192 00 24 192 00 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಸತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. Third case ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, there are always 4 letters between P and S. There are always 4 letters between P and S ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So I'll do it here. There are always 4 letters between P and S. There are always 4 letters. Always 4 letters between P and S. There are always 4 letters between P and S. So ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 letter word. Permutations is a 12 letter word. There should be always 4 letters between P and S. So P ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ 1 2 3 4 S ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಅದೇ ರೀತಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 1 2 3 4 ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಡಿ S ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ 1 2 3 4 S ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ 1 2 3 4 ಗ್ಯಾಪ್ S ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P ಫೋರ್ತಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. P ಫಿಫ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ 1 2 3 4 ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ S ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 5 ಇತ್ತು 6ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. 1 2 3 4 ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ S ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 ಆಯಿತು. 7ಗೆ ಬಂದರೆ 1 2 3 4 ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ S ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 7 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಈ ಥರ. P ಮತ್ತು S ನಡುವೆ 4 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಾವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. S ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, P ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ಇನ್ನೂ 7 ಕೇಸಸ್ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ 7 into 2 14 ಕೇಸಸ್ ಆಯಿತು. 7 into 2 14 ಕೇಸಸ್. ಯಾಕೆ P ಮತ್ತು S ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. P ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು, S ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, P ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿ, S ಆ ಕಡೆ, P ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿ, S ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿ, P
ಪಿ ಕಡೆ ಬರಲಿ ಎಸ್ ಆ ಕಡೆ, ಪಿ ಕಡೆ ಬರಲಿ ಎಸ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿ, ಪಿ ಕಡೆ ಬರಲಿ ಎಸ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿ, ಪಿ ಕಡೆ ಬರಲಿ ಎಸ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿ, ಇನ್ನೂ 7 ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಐ ಟು ಫಿಲ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇನ್ 10 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವೇಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 7 ಇಂಟು 10 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. 7 ಇಂಟು 10 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಬಿಕಾಸ್ there are 2 t's. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತಿನೂ 2 ಟಿ ಇರೋ ಕಾರಣ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ permutation there are 2 letters which are t. So divide by 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So 7 into 10 factorial. 2 factorial is same as 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. 7 into 10 factorial. 10 factorial ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 factorial ಗೊತ್ತು. You can write this as 7 into 10 into 9 into 8 factorial. 8 factorial ಗೊತ್ತು 40,320 ಅಂತ. 7 into 9 is 63. 63 into 10 is 630. 8 factorial is 40,320. So 4032 into 63 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4032 ಇಂಟು 63 ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ 00 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. 2 3s are 6, 3 3s are 9, 0, 4 3s are 12, 6 2s are 12, 1 carry, 6 3s are 18 plus 1 19, 6 into 4 24, 6 11 ಅಂದರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, 4 5 2 ಕರೆಕ್ಟಾ? 32 3s are 96, 0, 14 3 120, 32 into 6 192, 2 6 are 12, 1 carry, 18 plus 1 19, 1 6 11 10 4 5 2 5 4 0 1 6 2 5 4 0 1 6 00. ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ there are always 4 letters between P and S. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಆಯಿತು, ಇವನ್ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? 42nd ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿರೈವ್ an expression for the perpendicular distance between a point x1 y1 and a line ax plus by plus c equal to 0. ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So take the equation of line in the form of ax plus by plus c equal to 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. ax plus by plus c equal to 0. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. x axis, origin, y axis ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ p ಇದೆ, x1 y1, ಪಾಯಿಂಟ್ p x1, y1. This line is ax plus by plus c equal to 0. ax plus by plus c is equal to 0. So I'll take this point as say R and this point as S. R is a point on x-axis. X-axis means y is equal to 0. Y is equal to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ax plus c equal to 0. So x is minus c by a ಬರುತ್ತೆ. Minus c by a comma 0. y is equal to 0 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, x is minus c by a. So point S ಬೇಕು ಅಂದರೆ point S is on y axis. Y axis means x equal to 0. So y is minus c by b. 0 comma minus c by b ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. Point S is 0 comma minus c by b. Okay. Draw a perpendicular from the point P to this line. Perpendicular draw ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ. Okay. So call this point as m anta. To find out PM. PM you have to find out. Okay. Using area of triangle method we'll find out. Area of triangle formula. Half into base into height. Half into base into height use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು find ಮಾಡಿ area of the triangle. PRS ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು.
Let the line ax plus by plus c equal to 0 meet the x-axis at the point R. ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ sentence. Let the line ax plus by plus c equal to 0 meet the x-axis at the point R. Put y is equal to 0. Put y is equal to 0. We'll get x is equal to minus c by a. Y is equal to 0. Okay. X is minus c by a. Let the line ax plus by plus c equal to 0 meet the y-axis. Ax plus by plus c equal to 0 meet the y-axis at the point S. At the point S. Put x is equal to 0. At the point S, x equal to 0. Okay, y is minus c by b. Y is minus c by b. Therefore, point R mate S begin. Px1 y1 be the given point. Let px1 comma y1 be the given point. Draw PM perpendicular to the line. Draw PM perpendicular to the line. Ax plus by plus c equal to 0. The expression barkoli. Okay, use area of triangle formula. Area of the triangle is half into base into height. Area of the triangle PRS is equal to half into base into height. Half into base into height. Area of the triangle formula half into x1. Half into, I'll take the in this order PRS tagotani. X1 is x. X1 is x1. PRS is x1 y1, x2 y2, x3 y3. Okay. Half into mod hakombedi because area of triangle is always positive. We'll put modulus using coordinate geometry formula ಆಗ್ತೀನಿ left hand side ಗೆ. It is half into mod of ಏನಾಗುತ್ತೆ x1 into y2 minus y3 0 minus of minus c by b plus x2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು minus c by x2 into y3 minus y1 minus c by b minus y1. Correct? Half into x1 into y2 minus y2 minus y3 ಆಯಿತು. x2 into y3 minus y1 minus c by b minus y1 minus c by b minus y1 plus x3 is 0 into anything is 0 ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ is equal to half into base is SR is distance formula ಹಾಕೋಬೇಕು and height is PM that is what we have to find out. Correct? Half ಎರಡು ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Mod of x1 into c divided by b minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. c square by ab ಆಯಿತು. Minus into minus plus c into y1 divided by a. Correct? Mod of ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ half ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ half ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. SR ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ root of distance between these 2 points minus c by a minus 0 the whole square minus c by a minus 0 the whole square plus 0 minus c by b the whole square 0 minus c by b the whole square into PM. Correct? So what you get is mod of AB LCM ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So b at multiply by so ax c1 ಬರುತ್ತೆ ax1 c ab into 1 into c square is c square plus a into b so bc y1 is equal to
ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಪಿ ಎಮ್. ಸಿ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ ಸಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ ಸಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ ಸಿ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. From this numerator, mod c is out. What remains is mod of ax1 plus by1 plus c. Correct? Mod of ax1 plus by1 plus c. Mod of ax1 plus by1 plus c divided by ಏನು ಹೇಳಿತು ab ಇದೆ, divided by ab is equal to ಇಲ್ಲಿ c square common ತಗೊಳ್ಳಿ, root of c square common ತಗೊಂಡ್ರೆ what you get is 1 by a square plus 1 by b square. c square common ತಗೊಂಡ್ರೆ into pm ಇದೆ, into pm. pm is nothing but d. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು mod c into mod of ax1 plus by1 plus c divided by mod of ab. Mod of ab is equal to root of c square ಅಂದರೆ mod c ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ, root of a square b square, root of a square b square ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ a square plus b square ಬರುತ್ತೆ into d. mod c cancel ಆಗುತ್ತೆ. So what you get is mod of ax1 plus by1 plus c divided by mod of ab is equal to ಇಲ್ಲಿ root of a square plus b square. root of a square is mod a, root of b square is mod b. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ d ಇದೆ, d ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೈನ್. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ we get d is equal to mod of ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square. Find the distance between the point and the line. Mod of ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square. Hence the derivation. Okay, using half into base into height, area of triangle, and here use coordinate geometry formula. Half into mod of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಥಿಯರಮ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 sin x by x equal to 1 ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ ಲಿಮಿಟ್ ಥಿಯರಮ್, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು a x power n minus a power n by x minus a ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Consider x power n minus a power n formula here. Consider x power n minus a power n formula. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. This is equal to x minus a into x power n minus 1 plus a into x power n minus 2 plus ಪವರ್ ಆಫ್ a ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಆಫ್ x ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು x ಪವರ್ n minus 3. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೆಯೋಣ, ಜಾಗ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ x power n minus a power n is equal to, I'll write here, x power n minus a power n is equal to x minus a into x power n minus 1 plus a into x power n minus 2 plus a square into x power n minus 3. Like this it goes on. Last term is a power n minus 1. a power n minus 1. ಈ x minus n ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ, otherwise divide the entire equation by x minus a. What we get is x power n minus a power n divided by x minus a divided by x minus a is equal to x power n minus 1 plus a into x power n minus 2 plus a square into x power n minus 3 plus dot 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 a power n minus 1. Take limit x tends to a on both sides. Limit x tends to a of
x power n minus a power n divided by x minus a is equal to, take limit on both sides, limit x tends to a of x power n minus 1 plus a into x power n minus 2 plus a square into x power n minus 3 plus dot 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 a power n minus 1. X ಜಾಗದಲ್ಲಿ a ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, what you get is a power n minus 1 plus a into a power n minus 2 plus a square into a power n minus 3, like this it goes on, a power n minus 1. X is tending to a, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ a ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ, so this becomes a power n minus 1 plus a andre a power 1, so add the powers, bases are same, we can add the powers because of multiplication. 1 plus n minus 2 andre n minus 1, 2 plus n minus 3 andre n minus 1, like this it goes on, a power n minus 1. A power n minus 1 is present how many times? N times. ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಇದ್ರೆ a power n minus 1 plus a power n minus 1 2 times a power n minus 1. a power n minus 1 3 times add ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 times a power n minus 1. ಇಲ್ಲಿ n times ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಇದೆ? n times. So it becomes n into a power n minus 1. a power n minus 1 plus a power n minus 1 plus a power n minus 1 etc. a power n minus 1 present n times. So n into a power n minus 1. ಲಿಮಿಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು, therefore ಲಿಮಿಟ್ x tends to 1 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲಿಮಿಟ್ x tends to 1, x power 15 minus 1 divided by x power 10 minus 1. You can write 1 as 1 power 15 and also divide numerator and denominator by x minus 1 to apply this theorem. ಈ theorem apply ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ I'll divide by x minus 1 for numerator and denominator. Numerator 1 I'll write 1 power 15, I'll divide by x minus 1. Denominator I'll write 1 as 1 power 10, 1 power 10 because 1 to the power number is 1 divided by x minus 1, correct? So 1 is written as 1 power 10 in the denominator, numerator 1 anna 1 power 15 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, divide by x minus 1 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ for numerator and denominator x minus 1. Now it takes the form x power n minus a power n by x minus a, this is n into a power n minus 1, 15 into 1 power 14, ಇಲ್ಲಿ 10 into 1 power 9 ಆಗುತ್ತೆ, 1 to the power 9 is 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 to the power 15, 1 to the 14 ಕೂಡ 1 ಆಗುತ್ತೆ, so 15 by 10 ಆಗುತ್ತೆ, so answer is 3 by 2. 5 2s are 5 3s, answer is 3 by 2. So ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 sin x by x equal 1 ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು, ಆದ್ರೆ ಈ ಸತಿ ಬೇರೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಈ ಥರನೂ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Next 44th question on statistics ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, find the variance and standard deviation for the following data ಅಂತ xi ಮತ್ತು fi ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, xi with fi, xi ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, fi ಇದೆ, xi ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 4 8 11 17 30 24 17 30 24 ಆಮೇಲೆ 32 1 2 3 4 5 6 7 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ xi ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ fi ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ xi ಇಲ್ಲ, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ fi ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, xi ಸಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. fi ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 5 9 3 5 9 5 4 3 1 5 4 3 1. fi into xi ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ಗೆ, ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, fi into xi, 4 into 3 12, 8 into 5 is 40, 11 into 9 is 99, 17 into 5 is 85, 30 into 4 is 120, 24 into 3 is 72, 32 into 1 is 32.
summation of f5 ಮಾಡಿ summation of f5 3 plus 5 8 8 plus 9 17 22 26 29 30 summation of f5 is 30 summation of f5 into xi ನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ summation of f5 into xi ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2 plus 2 4 4 plus 5 9 9 plus 9 18 plus 2 20 correct 2 11 16 18 20 2 carry 3 7 16 24 26 26 plus 10 36 3 carry so 460 so mean ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ mean x bar is summation of xi fi divided by summation of fi correct this is 460 divided by 30 ಅಂದರೆ 46 by 3 ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ fi into xi square divided by n minus sigma x bar the whole square variance formula is given this summation of xi square into fi correct fi into xi square divided by n minus x bar the whole square where n is summation of fi summation of fi is n ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ fi into xi square ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ xi square ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ xi square ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ multiply into fi 4 square is 16 8 square 64 11 square 121 17 square 289 30 square is 900 24 square is 576 32 square is 1024 xi square into fi multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ xi square into fi 16 3 is 48 64 into 5 is 320 121 into 9 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 9 into 1 is 9 9 into 1 is 9 9 into 12 is 108 289 into 5 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 900 into 4 is 3600 576 into 3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1024 into 1 is 1024 1024 into 1 is 1024 and we can write ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೋದು exactly same sorry 1024 576 into 3 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 576 into 3 6 3s are 18 1 carry 7 3s are 21 plus 1 22 5 3s are 15 plus 2 1728 ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ 1726 3s are 18 1 carry 7 3s are 21 plus 1 22 1728 1728 ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ 289 into 5 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 289 into 5 289 into 5 9 into 5 is 45 8 5 is a 40 plus 4 44 5 2 is a 10 plus 4 14 1445 ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ 1445 ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1445 add all these things to get summation of fi into xi square ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 8 9 17 22 30 34 ಕರೆಕ್ಟಾ 12 17 26 34 3 carry 7 plus 2 9 17 21 23 25 2 7 9 15 19 22 2 plus 1 3 4 5 6 7 8 9 correct 8 plus 9 17 22 22 plus 12 34 3 carry 7 9 17 21 23 25 2 carry 9 15 19 22 2 carry 3 4 5 6 7 8 9 9 2 5 4 variance formula ಹಾಕೊಳ್ಳಿ
ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ 9254 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. n is to 30 minus x bar is 46 by 3 the whole square. Calculation ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಕ್ಯಾನ್ 46 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 46 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 46 ಇಂಟು 46. 6 into 6, 36. 6 4s are 24 plus 3, 26. 46 into 4, 92, 184 ಬರುತ್ತಲ್ಲ. 6 into 4, 24, 2 carry, 16, 184. 6, 11, 3 plus 8, 11, 2116 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 6, 7 plus 4, 11, 8 plus 2, 10 plus 1, 11, 2116. 9254 divided by 30 minus 2116 divided by 9. Simplification ಮಾಡಿ.
LCM ತಗೊಳ್ಳಿ 30 at 9 LCM will be 90 ಅಲ್ವಾ. So I'll write in the next page sigma square is equal to, if you take LCM as 90 here, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 33s are 9254 into 3, 9254 into 3 ಆಗುತ್ತೆ. 4 3s are 12, 1 carry, 5 3s are 15 plus 1 16, 6 plus 1 7, 9 3s are 27, 4 into 3 12, 1 carry, 5 3s are 15 plus 1 16, 2 3s are 6 plus 1 7, correct? 27,762 ಬರುತ್ತೆ. 27,762 minus ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 9 into 10 90, 9 into 10 ಆಗುತ್ತೆ, 10 into 211600, 2116 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ 27762 minus 2116, 2 6 minus 60, 7 minus 16, 7 minus 16 ಕರೆಕ್ಟಾ. 02 6602 ಬರುತ್ತೆ. 6602 divided by 90. Can we cancel the 2 table? 3301 divided by 45. 9 table cancel ಆಗುತ್ತೆ. 9 3s are 6 carry, 9 3s are 27, 6 carry, 9 6 are 54, 6 ಉಳಿಯುತ್ತೆ 61 ಆಗಲ್ಲ, 3 ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ. 3301 divided by 45. This is the variance and standard deviation is root of this, right? Standard deviation is sigma root of 3301 divided by 45. 3 table cancel ಆಗಲ್ಲ, 5 ಆಗಲ್ಲ, 9 ಆಗಲ್ಲ. Sigma and sigma square we got like this, 3301 divided by 45. What is the next one? Probability ಮೇಲಿದೆ question ಇದು. 3 coins are tossed once. Find the probability of getting 3 tails, exactly 2 tails, no tail, at most 2 tails. ಎಷ್ಟಿದೆ? So 3 coins are tossed once. Sample space consists of 8 outcomes. Sample space has 8 outcomes. All the 3 can be head. All 3 can be head. All 3 can be tail. 2 head, 1 tail. HHT, HTH, TTH, correct now? 2 head, 1 tail ಆಯಿತು. 2 tails, 1 head ಆಗುತ್ತೆ. TTH, you can start from extreme left otherwise, so that there is no space here. Sample spaces, all the 3 can be head, all the 3 can be tail, 2 head, 1 tail, HHT, HTH, THH, correct? TTH, THT, HTT. Sample space has 8 outcomes. All 3 heads ಆಗ್ಬೋದು, all 3 tails ಆಗ್ಬೋದು, 2 head 1 tail ಇವೆಲ್ಲ.
HHT, HTH, THH, 2 head, 1 tail, 2 tail, 1 head. 8 outcomes are there. Find the probability of getting 3 tails. Let A be the event that 3 tails are obtained. 3 tails are obtained. 3 tails are obtained. Event A is 3 tails are obtained andre T T T. All 3 tails. Probability of event A is n of A by n of S. N of A divided by n of S, which is 1 by 8. Number of outcomes favorable to event A is 1. Total number of outcomes is 8. Event B. Event B is exactly 2 tails. Exactly 2 tails. ಯಾವುದೆಲ್ಲ exactly 2 tails. Exactly 2 tails ಇರೋದು last more case. TTH, THT, HTT. TTH, TTH, THT, HTT. So probability of event B is n of B divided by n of S. N of B divided by n of S. This is 3 by 8. Correct? Exactly 2 tails ಇದು 3 ಕೇಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋ ಟೇಲ್. ಟೇಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. 0 ಟೇಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು HHH. 0 ಟೇಲ್. ನೋ ಟೇಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಸೀಸ್. ಹೆಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, 3 ಕೂಡ ಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಟೇಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಸೀಸ್ n of C divided by n of S, which is n of C is 1, n of S is 8. 1 by 8. Lastly, we have at most 2 tails. Andre maximum 2. At most 2 tails andre maximum 2 tails. At most 2. Maximum 2. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 2. 2 ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಅಂದರೆ 2 ಅಥವಾ 2ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಇವೆಂಟ್ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವೆಂಟ್ ಡಿ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, 2ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೂ ಬರ್ಬೋದು. 0 ಟೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಟೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಟೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 0 ಟೇಲ್. 0 ಟೇಲ್ ಇಸ್ ಎಚ್ 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 0 ಟೇಲ್. 3 ಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಟೇಲ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 2 ದೋಸೆ ತಿನ್ನು ಅಂದರೆ 2 ದೋಸೆ ತಿನ್ಬೋದು, 2 ದೋಸೆಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 ಆರ್ 2ಗಿಂತ ಲೆಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2. ಸೊ 0 ಟೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, 1 ಟೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, 2 ಟೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ HHT, HHT, HTH, THH. TTH, THT, HTT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So probability of event D is n of D divided by n of S. Number of outcomes favorable to event D divided by number of outcomes in sample space. 7 by 8. 0 tail, 1 tail, correct? HHT, HTH, TH ಇದೆಲ್ಲ 1 tail ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 tails ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 7 ಔಟ್ ಆಫ್ 8. ಸೊ 4 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಇದೆಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ 6+4 ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 46 ಕ್ವಶನ್. sin x 1/4 x ಇನ್ quadrant 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ sin x by 2 cos x by tan x by 2 and define ellipse and derive the equation of ellipse in the standard form ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. sin x is 1/4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 46 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. sin x is 1/4.
sin x is equal to 1 by 4. X belongs to the second quadrant ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. X belongs to second quadrant. So second quadrant ಅಂದ್ರೆ the value of x lies between 90 and 180. 90 less than x less than 180. So that x by 2 lies between 45 and 90. 45 and 90. X by 2 lies in first quadrant. X by 2 lies in first quadrant. So that sin x by 2 cos x by 2 cos tan x by 2 ಎಲ್ಲವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ because x by 2 lies in first quadrant. X lies between 90 and 180. X by 2 lies between 45 and 90. So sin x is 1 by 4 ಆಗಿದೆ. Sin x 1 by 4 you can draw the triangle in the second quadrant. Draw the triangle in the second quadrant. Sin x is equal to 1 by 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Sin x is defined as opposite side by hypotenuse. Sin x is opposite side divided by hypotenuse. 4 square is 16. 1 square is 1. 16 minus 1, 15. So root 15 minus root 15 ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. Correct? So that if you don't know this, you can find out. OP square is equal to OM square plus PM square ಅಂತ. Using the Pythagoras theorem. OP is 4. 4 square. PM is, you have to find out. OM is 1. PM is 1. OM ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. OM square. PM is 1. 1 square. So OM square is 16 minus 1 is equal to 15. So OM is minus root 15. Negative value ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ because left side of origin is negative. OM is minus root 15. So that I can define cos x here. Cos x is adjacent side by hypotenuse. Cos x is adjacent side by hypotenuse, which is minus root 15 divided by 4. Cos x is adjacent side by hypotenuse. Want to find sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2. Start from 1 minus cos x formula. 1 minus cos x is 2 sin square x by 2. 1 minus cos x formula gottala 2 sin square x by 2. So sin square x by 2 is 1 minus cos x by 2. Sin square x by 2 is equal to 1 minus cos x divided by 2. Therefore, sin x by 2 is taking the positive square root. Because x by 2 lies in first quadrant. First quadrant, every trigonometry function is positive. So sin x by 2 is root of 1 minus cos x by 2. Taking the positive square root. So root of 1 minus cos x is to minus root 15 by 4. Minus root 15 by 4 divided by 2. Correct? Simplify ಮಾಡಿ root of 4 plus root 15 minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. Divided by 4 comes down. 4 2s are 8. Correct? So this is root of 4 plus root 15 divided by root 8 ಅಂದರೆ root of 4 into 2 which is 2 root 2. So sin x by 2 ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ cos x by 2 ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 plus cos x 2 cos square x by 2. From there we can start. 1 plus cos x equal to 2 cos square x by 2. 1 plus cos x is equal to 2 cos square x by 2. So from this cos square x by 2 is 1 plus cos x by 2. Cos square x by 2 is 1 plus cos x divided by 2. Therefore, cos x by 2 is equal to root of 1 plus cos x by 2. Taking the positive square root. Cos x is minus 4 by root 15 ಅಂತ ಇದೆ. Cos x value minus 4 by root 15 divided by 2. This is root of root 15 minus 4 divided by, cos x is 2. Cos x is minus root 15 by 4. Sorry, minus root 15 by 4. Cos x is minus root 15 by 4. Cos x is minus root 15 by 4. Minus root 15 by 4 divided by 2. LCM ತಗೊಳ್ಳಿ.
4 LCM 4 minus root 15 divided by 4 ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ. This is root of 4 minus root 15 divided by root 4 root 8 ಅಂದರೆ root of 4 into 2 root 2. tan x by 2 ಬೇಕಾದರೆ sin x by 2 by cos x by 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. tan x by 2 ಬೇಕು ಅಂದರೆ sin x by 2 divided by cos x by 2. sin x by 2 divided by cos x by 2. sin x by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? sin x by 2 is root of 4 plus root 15 by 2 root 2. root of 4 plus root 15 divided by 2 root 2, and cos x is root of 4 minus root 15 divided by 2 root 2. 2 root 2 2 root 2 cancels. So what you get is root of 4 plus root 15 by root of 4 minus root 15. Multiply and divide by root of 4 plus root 15 ಮಾಡಿ. Multiply and divide by root of 4 plus root 15. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. root 4 plus root 15 into root of 4 plus root 15 is 4 plus root 15 ಬರುತ್ತೆ. Denominator is a plus b into a minus b. root of a minus b into a plus b, a square minus b square. 4 square 16, root 15 square is 15. Denominator 1 ಆಗುತ್ತೆ. So 4 plus root 15 divided by 1, which is 4 plus root 15. So sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2 ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. So whenever you want to find sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2, important is cos x. cos x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. sin x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಮ್ sin x I got the value of cos x minus root 15 by 4. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I taking the positive square root ಎಲ್ಲ ಕಡೆ positive square root ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ because x by 2 lies in first quadrant. x lies in second quadrant ಆದರೆ x by 2 lies in the first quadrant. First quadrant every trigonometry function is positive. So positive square root ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. sin x by 2 is positive square root. cos x by 2 ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. tan x by 2 sin x by 2 by cos x by 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 15. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 15 ಉಳಿತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ a ಮೈನಸ್ b into a plus b, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 16 and root 15 square is 15. 16 minus 15 is 1. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಫೈನ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೇಜ್ ಹಿಯರ್. So ellipse is defined as a set of all points which moves in a plane such that sum of whose distances from the two fixed point is constant. The definition of ellipse: the ellipse is defined as a set of all points which moves in a plane. The ellipse is defined as the set of all points is defined as set of all points which moves in a plane. Set of all points which moves in a plane. Which moves in a plane. Set of all points which moves in a plane such that sum of whose distances from the two fixed points is constant. Such that sum of whose distances from the two fixed points. Sum of whose distances from the two fixed points is constant. So definition ಗೆ 1 mark ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. ಫಿಗರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಫಿಗರ್. ಎಲಿಪ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈ ಥರ ತಗೋತೀವಿ, ಕರ್ವ್ ಈ ಥರ ತಗೋತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರಿಜಿನ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ F1 ಆ್ಯಂಡ್ F2. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಮೂವ್ಸ್ such that sum of whose distances from the two fixed points is constant. P is x comma y. F1 is minus c comma 0. F2 is c comma 0 ತಗೋತೀವಿ. F2 ಗೆ c comma 0. F1 ಗೆ minus c comma 0.
expression ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Let px, y be any point on the ellipse. f1 and f2 are the two fixed points as shown in the figure. I introduce the coordinate system as shown in the figure ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Then by definition it follows pf1 plus pf2 is equal to constant. By definition we have pf1 plus pf2 is equal to constant is 2a ತಗೋತೀವಿ. 2a is the point here. This is the point a actually. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. a, 0, this is a, 0, ಇದು b minus a, 0, p f1 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ in the points p and f1, root of x minus c the whole square, x plus c the whole square, plus y minus 0 the whole square, y minus 0 the whole square, plus p of 2 root of x minus c the whole square plus y minus 0 the whole square, x minus c the whole square plus y minus 0 the whole square is equal to 2a there. So one of the term is shifted to right hand side. Root of x plus c the whole square plus y minus 0 the whole square is same as y square is equal to 2a minus root of x minus c the whole square plus y minus 0 is y square. Squaring on both sides ಮಾಡಿ. Squaring on both sides. Squaring on both sides. What we get is x plus c the whole square plus y square is equal to 2a minus root of x minus c the whole square plus y square the whole square. Expand ಮಾಡಿ. 4a square plus x minus c the whole square plus y square minus 4a into root of x minus c the whole square plus y square. Expansion ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ x square plus c square plus 2cx plus y square is equal to 4a square. Expand this x square plus c square minus 2cx plus y square minus 4a into root of x minus c the whole square plus y square. Correct? X square cancels, c square cancels, y square cancels, 2cx plus 2cx 4cx ಆಗುತ್ತೆ. 4cx, x square cancels, c square cancel, y square cancels, 4cx ಆಯಿತು minus 4a square is equal to minus 4a into root of x minus c the whole square plus y square. You can divide the entire equation by 4 and do squaring on both sides. ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Dividing throughout by 4 we get dividing throughout by 4 dividing throughout by 4, what we get is cx minus a square is equal to cx minus a square is equal to minus a into root of x minus c the whole square plus y square. Correct? Cx minus a square is equal to minus a into root of x minus c the whole square plus y square. Squaring on both sides. Again squaring on both sides ಮಾಡಿ. Again squaring on both sides. Cx minus a square the whole square minus a square is same as a square into x minus c the whole square plus y square. Expand ಮಾಡಿ. c square x square plus a square square a power 4 minus 2cx a square is equal to a square into x square plus c square minus 2xc plus y square.
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ a square x square plus a square c square minus 2xc a square plus a square y square. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 2cx a square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ a square minus c square in one bracket. ಸೊ ಏನು ಉಳಿಯಿತು, c square x square plus a power 4 is equal to a square x square plus a square c square plus a square y square. ಏನು ಮಾಡಿ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ a square minus c square in one bracket. ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. a square x square minus c square x square, a square x square minus c square x square, ಇದು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಪ್ಲಸ್ a square into y square is equal to a power 4 minus a square c square. So that I can take a square common. ಇದರಲ್ಲಿ x square common ತಗೊಂಡ್ರೆ a square minus c square ಉಳಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Here also I'll get a square common ತಗೊಂಡ್ರೆ I'll get a square minus c square. See that you get a square minus c square common. This and this what ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. x square common ತಗೊಂಡು a square minus c square, a power 4 minus a square y square, a square common ತಗೊಂಡು a square minus c square ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಓಕೆ. a square y square ಹಾಕಿ ಡಿವೈಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ a square into a square minus c square. ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬೈ a square into a square minus c square. Divide throughout by a square into a square minus c square. What we get is x square into a square minus c square divided by a square into a square minus c square plus a square into y square divided by a square into a square minus c square is equal to a square into a square minus c square. ಇದರಲ್ಲಿ I'm dividing by a square into a square minus c square. So I'll write here remaining part. A square minus c square cancel ಆಯಿತು. Therefore I get x square by a square plus here a square cancel ಆಯಿತು. y square divided by a square minus c square. ಇಲ್ಲಿ a square into a square minus c square cancel ಆಯಿತು. 1, or I can write this as x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Where we know b square is equal to a square minus c square in the ellipse equation, where b square is equal to a square minus c square in the equation of ellipse. Hence we proved. Correct? Because the expression barcode line px comma y is any point on the ellipse. f1 and f2 are the two fixed points called foci, and introduce the coordinate system as shown in the figure. And a is a comma 0, b is minus a comma 0, be the end points of the major axis. After sentence barkodu ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ. Squaring on both sides, simplified. Again squaring on both sides, go on simplify. Collect the terms so that you get a square minus c square in one bracket and simplify it. Okay, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. So finally we get the equation of ellipse in the standard form. x square by a square plus y square by b square is equal to 1 ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡ್ರೈವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ in the standard form. Okay, next mod, the next question ಇಲ್ಲಿ find the derivative of ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. using the quotient rule we can find the derivative. f of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, you have to find f dash of x using the quotient rule. So quotient rule ಹಾಕೊಂಡು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. f dash of x, f of x is given as x power 5 minus cos x divided by sin x. x power 5 minus cos x divided by sin x. f dash of x ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. f dash of x using quotient rule, denominator square. Denominator ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Differentiate the numerator, d by dx of x power 5 minus cos x minus numerator into differentiate the denominator, d by dx of sin x. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು sin x into derivative of x power 5, 5x power 4, derivative of minus cos x is plus sin x minus of x power 5 minus cos x into derivative of sin x is cos x divided by sin square x. So this is equal to 5
x power 4 into sin x into sin x ಅಲ್ಲಿ sin square x ಆಗುತ್ತೆ minus x power 5 into cos x minus into minus plus cos square x divided by sin square x. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? This is 5x power 4 sin x sin square x plus cos square x 1 ಆಯಿತು minus x power 5 into cos x divided by sin square x. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಇಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x power 5 5x power 4, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ cos x plus sin x, derivative of sin x is cos x. ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5x power 4 sin x sin square x minus x power 5 cos x minus into minus plus cos square x sin square x plus cos square x 1 5x power 4 sin x ಇದು 1 ಆಯಿತು. sum of these two is 1 sin square x plus cos square x 1 minus x power 5 cos x by sin square x. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, take the sum as s is equal to ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. let s is equal to, it is not in gp actually, gp ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5 plus 55 plus 555 etc. up to n terms. To n terms ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Take 5 common from this. It does not form a GP. GP ಆಗಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. because you can find 55 by 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 ಬರುತ್ತೆ, 555 by 55 ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 ಬರಲ್ಲ, 10 point something ಬರುತ್ತೆ. It does not form a GP. So I'll take 5 common from this. What we'll do is we convert this to GP by multiplying and dividing by a suitable factor. With multiply and divide by 9, important number, the magic number ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ 9, divide by 9 ಮಾಡಿದ್ರಿ. So multiply by 9 for all the terms, 9 plus 99 plus 999 etc. up to n terms. Now what to do is 9 you can write 10 minus 1, 99 you can write 100 minus 1, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 5 by 9 into 9 ಅಂದರೆ 10 minus 1, 99 ಅಂದರೆ 100 minus 1, 999 ಅಂದರೆ 1000 minus 1, like this it goes on to n terms. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 10 100 1000 ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ they form a GP. there are n terms here, so 5 by 9 into, collect the terms which forms a GP in one bracket, 10 100 1000 etc. up to n terms, up to n terms. minus 1 minus 1 minus 1 ಅದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ, minus 1 minus 1 minus 1 n times combine ಮಾಡಿ, minus of 1 plus 1 plus 1 plus dot 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 to n terms, that is n ಆಗುತ್ತೆ. So this becomes 5 by 9 into, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ first term, ಇದು forms a GP with first term is 10 and common ratio also 10. It forms a geometric progression. This forms a geometric progression at the geometric series with a is equal to 10 and r is equal to 10. a is equal to 10, r is equal to 10. So sum to n terms of GP formula ಆಗ್ತೀನಿ. sum to n terms formula a into r power n minus 1 divided by r minus 1 for common ratio greater than 1. So a is 10, r is 10. a into r power n minus 1 divided by r minus 1, and 1 plus 1 plus 1, if you add n times it becomes n ಆಗುತ್ತೆ. So we can write this as 5 by 9 into, ಇಲ್ಲಿ 10 into 10 power n minus 1 divided by 10 minus 1 9 minus n, ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ finally. If you want you can multiply this 5 by 9 inside ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆಯಿತು. So this is done. Quotient rule, derivatives ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. sum to n terms of the sequence and series converting into geometric progression ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. This forms a GP and this is added n times. 1 is added n times ಅಂದರೆ 1 plus 1 2, 1 plus 1 plus 1 3, 1 plus 1 plus 1 added n times becomes n. So ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. a into r power n minus 1 by r minus 1 formalize ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ for common ratio greater than 1. And part f ಇದು visually challenged ಮಾತ್ರ. So function f of x mod x by x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ for x not equal to 0. Given function limit exists at x equal to 1 and x equal to minus 1 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. at x equal to 1 ಗೆ ನೋಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. as x tends to 1 plus ಏನಾಗುತ್ತೆ, given function limit exists at x equal to 0 ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. f of x is mod x by x, limit x tends to
1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು 1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ mod x by x 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ x is slightly greater than 1, slightly greater than 1 ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. For positive values mod x becomes x, x by x is 1, so limit of 1 is 1. Limit x tends to 1 minus ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ limit x tends to 1 minus mod x by x, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ 1ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ 0.9 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್. mod x becomes x, x by x is equal to 1. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ is 1, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ is 1, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ is equal to ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore the function is ಏನಾಗುತ್ತೆ LHL is equal to RHL. limit at x equal to 1 exist. limit x tends to 1 limit x tends to 1 f of x exist. limit x tends to 1 of mod x by x exist ಆಗುತ್ತೆ. mod x by x limit exist at x is equal to 1. ಅದೇ ರೀತಿ x equal to -1 ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. at x equal to -1 ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ at x equal to -1 is the finding. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ x tends to -1 minus mod x by x. -1 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಅದು. -1.1 ಆಗುತ್ತೆ. -1.1 is a negative value, so mod x becomes -x. -x by x ಅಂದರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ x tends to -1 ಪ್ಲಸ್ ಲಿಮಿಟ್ x tends to -1 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ -1ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ -0.9 ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಗ mod xಗೆ -x ಹಾಕ್ತೀವಿ. -x by x which is -1. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ is equal to ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, therefore limit exists. therefore limit x tends to -1 of mod x by x exist. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ limit x tends to limit exists at x equal to 1 and x equal to -1. statement 1 is true ಆಗಿದೆ. statement 2 ಏನು, given function limit exists at x equal to 0. at x equal to 0 limit exist ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. limit at x equal to 0 ನೋಡಿ, at x equal to 0 left hand limit is limit x tends to 0 minus ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. limit x tends to 0 minus mod x divided by x. 0 minus ಅಂದರೆ slightly less than 0, negative ಆಗುತ್ತೆ. for negative values mod x becomes minus x divided by x ಅಂದರೆ -1 and limit of -1 is -1. right hand limit ಮಾಡಿದ್ರೆ limit x tends to 0 plus limit x tends to 0 plus mod x divided by x. x tends to 0 plus ಅಂದರೆ slightly greater than 0, ಆವಾಗ x value ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. mod x will become x by x is 1. left hand limit is not equal to right hand limit. left hand limit is not equal to right hand limit, therefore limit at x equal to 0 does not exist. limit x tends to 0 mod x by x does not exist. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is true and statement 2 is false. Statement 1 is true and statement 2 is false. Option A is the answer. Okay. Limit at x equal to 1 and x equal to -1 exist, but at x equal to 0 limit does not exist. Statement 1 is true and statement 2 is false. So even visually challenged ಗೆ ಇರೋ questions ಕೂಡ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ. So all the questions have been completely solved, even including visually challenged ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ model paper 1 completely solve ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ along with explanation. Many more videos will be uploaded in the coming days. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. CET ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ, JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ. ಈವನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ MCQs ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ 2 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 3 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 5 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ, ಅಭಿರಾಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.